Alright, what up, guys? Fruit Punch Saber here. Back with some more Face Day Night. Yeah, I watch a couple new animes. There's not a lot on Sunday, but like there's nothing really worth mentioning. I like Grieving Souls though. Grieving Souls is pretty good. I like that dragon one a little bit. It has that blonde Lamia. That's hot. Which one's my latest one? 927? Okay, dokie. Blonde Lamias are hot. And then night falls. I did not talk to Saber or Tosca in the other room, and nothing much happened until it was bedtime. It's 11 now. The lights in the house are off, and everyone inside goes to sleep to prepare for the upcoming day. Uh-oh, shit-oh. I'm still lying on my side, eyes wide open. This is my room. I should be sleeping, but it feels completely different now. It's quiet, but I can hear Saber breathing in the next room. Ugh, I know, and of course I can hear a sound come from the next room if it's quiet, and since I can hear her breathing, I found myself imagining Saber sleeping for him. It's Saber snoring, shitto. Just tell her that she's snoring. I can't just stay in this whole bed of needles situation forever. I sneak out of my futon trying not to wake up Saber. He's gonna go train. 助かった。セイバー気づくと思ったけど、割と鈍感なんだな。She's a heavy sleeper. Unless she's a deep sleeper. That's what I said. She's a heavy sleeper. I question whether she can really protect her master this way, but there's no immediate danger. If servants don't link to master, she will probably wake up immediately if her master is in danger. 遠坂は寝てるみたいだな。The lights in the detached buildings are out. She's either just that defiant or maybe she's naturally adaptable. Because Tosaka managed to blend in here in just a day. まあ、実際助かるんだよな。あいつがいてくれると。Yep, she's a handful, but she is helpful. One bit of evidence is that it's the bandage wrapped around my hand. レイジは覚醒か。言われてみるまで気づかなかった。The man's spell, Master Bears, appears somewhere on their arm. Mine appear on the back of my left hand. Clothes won't work to hide it, so I need to use bandages, even if it looks a bit awkward. 冬だし、長めの長袖を着てごまかそう。Jessica has hers on the opposite hand from mine, around the middle of her right hand or somewhere around there. The shape of the command spells differ for each master's, and I don't think I'll ever see Tosaka command spells. That's because she used up two, so she only have like one spell left, so it's like one little mark. Silence falls over the shed. This is where Lance courted me yesterday, and where Saber appeared. The entrance is still open, and it's pitch dark inside, as if to repel anyone who may try to enter. But this darkness is familiar to me. I used to play here when I was young, and I feel it to be my real room. It sits silently under the wintry night sky. I step inside. After closing the door to shut out the cold, I turn on the stove. そうだな。今日ぐらいは休もうと思ったけど、却下しよう。2日連続でサボったら親父にどやされる。I sit down in the middle of the shed and take a deep breath. I should train, no pauses. Magecraft is a mental discipline to me, and I shouldn't skip on my training for no good reason. I begin my training by getting my breathing under control. The usual images pop into my head. The image of a sword drift into my empty mind. I try to ignore and clear my head. As soon as a magical energy runs through my body, I begin my usual training. My strengthening magecraft succeeded for the first time in years when I was attacked by Lancer last night. I need to recreate the same feeling before I forget, or else I'll have been for nothing. トレース。オン。I close my eyes halfway and release the air from my lungs. That's all I can do for now.
As I concentrate, everything fades away. The Holy Grail War, Saber, Tosaka. If I allow my thoughts to slide into nothingness, any immature hesitation will fall away, and I'll finally get a good night's sleep. February 4th. The New Life. Chapter 5. I feel the warm glow of the sun. I wake up, my head hazy, to the sensation of cold air on my cheek. Must be a draft. あれ銅像だここ I get up and shake my head 2-3 times in an effort to wake myself. そうか昨日そのまま眠っちまったんだ After my nightly routine, training to fortify my senses, I must have been too lazy to go back to my room. 外の様子だと6時前ってところかいかん朝飯の支度しなきゃ I fold my blanket up, pick up the broken shards from my failed shrinking attempts last night, and head back to the house to wash my face. Damn, dude. I want to point out something. They made Shido very handsome. I mean, you go ahead and think I'm fucking weird. I guess you already do, but let me tell you something real quick. It was Our Fate. Was it Stay Night? No, was it? Let me see if I can find it again. It was this give me a moment. Let's see. Was it Fate? No. Trying to find it. I don't remember. There's too many Reddit forums. Okay. I got it. You can just Google it. Shit-oh. Fate. Wait. This one. Right here. It's a little bit of spoiler from El Melio. Look at Shito, dude. I thought he's like, I don't know. They made him more tone. I feel like. Oh, looks older. I like it. I haven't read this one yet. The series. Is it? I wonder if this is Shiro after UBW. Because you know UBW goes to the clock tower with Tosaka. And they met. This is anime only. But they met El Melio, right? So I don't know. Dude, he's so toned though. Buff as fuck too. He's more handsome. Versus his visual novel form. His visual novel form, he was pretty skinny. I think he's still ripped. I don't know. I have to see him naked again. Oh, we'll see that soon. Probably when there's there's no more H scenes. I don't even know. Damn, dude, without the H scenes, are we even going to see Shido? I don't know. The moment I step outside the shed, I realize just how chilly it is out. Hey, is the H patch still not here? What's taking so long for the H patch? Miyama is typically warm even in winter, but the temps here on the mountainside still get chilly. And I wash my face with ice cold tap water, which finally gets my mind going. I'm completely awake now. Was my mind woken up? All the things I'd rather not be thinking about, like my current situation, comes rushing back. そうだのんきに顔洗ってる場合じゃなかったっけ The time is 5:55. There's a ton to do, but first I need to head back to my room and check on Saber. だよな
黙って部屋を出たことになるんだし、一言説明しておかないと。I wouldn't want to upset Saber. Going to the shed in the middle of the night is a ritual for me, so I'm sure she'll understand as long as I explain myself. セイバーにちゃんと説明したら、その後は朝飯の支度だろ。遠坂は食べないらしいから、セイバーの分を足せばいいだけか。Extra for Saber! Oh, I should go buy more ingredients now that I'll be cooking for more people. I should write that down before I forget. 忘れ物 Huh? I have this nagging feeling that I'm forgetting something really important. やば、6時だ。急がないと間に合わない。Well, if I can't remember whatever it is, it's probably not important. What did he forget, Taiga-sensei? I slowly opened the door. The room is just as I left it. There's no sign of Saber waking up in the middle of the night and searching my room. It doesn't seem like she noticed I snuck out. なんか拍子抜けたな。セイバーならそれぐらいは気がつくと思った。Unless she was just in that deep of a sleep, because she requires a lot of rest. そうか。体を維持するために頻繁に眠るって言ってたのはそういうことかもしれない。And she's sleeping as close to me as possible so she can rush right over if something does happen. Whatever the case, it shouldn't make much of a difference as long as I'm in the compound. The bounded field would detect any enemy intruders. I should be able to defend myself for at least a moment. We should give Saber enough time to get to me. そうだよな。それに土蔵だったら隠れる場所には事欠かないし。Anyway, I don't think I'll get scolded for what I did last night. I thought I would explain myself to Saber, but that doesn't seem to be necessary now. Besides, I hate to wake her up if she's still sleeping. セイバー、朝飯の支度をしてくる。セイバーの分も用意しとくけど、眠かったら無理に起きなくていいからな。また後で来るから、それまで休んでてくれ。After speaking softly to her, I head out to my room as quietly as I can. Should probably check on her, right? There's nobody in the living room. I open the refrigerator and plan out what I can make for breakfast. And then... おはよう。朝早いのね、あんた。I thought you don't eat breakfast, Tosaka. Oh, look at her! She looks so miserable. That's me every morning. Tosaka walks in, looking obviously cranky. 遠坂、どうした？なんかあったのか？ I like this Tosaka. She looks not sad. She looks irritated. 別に。朝はいつもこんなだから気にしないで。Tosaka staggers through the living room like a drunken ghost. お前、大丈夫かお前。なんか目つきが尋常じゃないぞ。だから気にしないでって言ってるでしょ。顔でも洗えば目が覚めるわ。ここからだとどう行くんだっけ？そっちの廊下からのが近い。顔を洗うだけなら玄関側の廊下に洗面所がある。ああ、そういえばあったわね、そんなのが。I don't know how much she heard, but Tosaka just waves a hand and walks away. And then, the doorbell rings, announce a guest arrival. シロー、誰か来たけど。Fuck. It's Taiga, isn't it? Maybe. I hear Tosaka's voice from the hallway. ああ、気にしないでいい。この時間に来るのは身内だから。It's gotta be Sakura. She has a spare key, so I don't need to go to the door. まったく、チャイムなんて押さなくていいって何度言っても聞かないんだからな、さくらは。Sakura likes family, so she can just come in without bothering the doorbell. But she's always polite enough to ring the doorbell to let me know she's here. I think she's the one of the good thing. I think that's one of the good things about Sakura. But one of these days, she's going to wear herself out from politeness. Hold on. Sakura is here? I run through the hallway. Being angry at my own stupidity is going to have to wait. Right now, I need to rush to the entrance and send Sakura home before she runs into Tosaka. Is it too late? But it's too late. At the entrance. Oh! Tosaka is greeting the guests, even though I didn't ask her to, and... Sakura looks surprised. Sakura stands at the entrance and Tosaka's in the hallway.
The two of them are staring at each other, the air growing tense. おはようマトウさん。こんなところで顔を合わせるなんて意外だった？ fuck. Tosuka looms at the doorway, appearing to look down at Sakura. 長坂先輩。 Sakura is utterly bewildered. She looks up at Tosuka, fear in her eyes. This is bad. I can't manage to get a word out. The two of them ignore me as they continue to stare at each other. There's no room for me to butt in here. The only thing I can do right now is try to think of how to explain the situation to Sakura, but before I can come up with a good excuse. 先輩、これはどういう？ Sakura looks over to me, almost begging for help. ああ、それが話すと長くなるんだけど。長くならないわよ。単に私がここに下宿することになっただけだもの。Tosuka responds extraordinarily blunt. She just cuts me off and gets right to the point. 先輩、本当なんですか？要点だけ言えばな。ちょっとした事情があって、遠坂にはしばらくうちにいてもらうことになった。ごめん、連絡を入れ忘れた。朝から驚かせてすまなかった。謝らないでください先輩。確かに驚きましたけど、そんなのはいいんです。それより今の話、本当に。ええ、これは私とシローで決めたことよ。家主であるシローが同意したんだから、もう決定事項なの。この意味わかるでしょ、マトウさん。マトウさん。わかるって何かですか？今までシローの世話をしていたみたいだけど、しばらくは必要ないってことよ。来られても迷惑だし、来ない方があなたのためだし。This Tosuka's own way of trying to protect Sakura, cause she, you know, this household is gonna become a battlefield. She don't want Sakura to get caught up on it. She's just trying to protect her, but she has to do it by being mean, though. Sakura looks down and falls silent, and after a chilling silence, わかりません。oh, はい？ backbone. 私には遠坂先輩のおっしゃることがわからないと言いました。 Tosuka first time seeing Sakura defiant. ちょっとさくら、あんた。お邪魔します先輩。お台所お借りしますね。Shido by Saber. Sakura bows to me and walks into the house. She heads towards the living room, heading right past Tosuka, flatly ignoring her. Tosuka just stands there, aghast. I'm no different. I've never seen Sakura act like that, and I don't know what to say. Well, that comes as a surprise, but it isn't the only one. おい、遠坂。お前、どうして桜が俺ん家に来てるって知ってたんだよ。今まで、桜が俺の世話をしてたなんて、お前に言った覚えはないぞ。I think Tosuka's a stalker. Both Shido and Sakura stalker. ああ、それなら前にちょっと小耳に挟んだだけよ。ただの偶然。それより驚いたわ。あの子、ここじゃあんなに元気なの？学校とじゃ大違いじゃない。Tosuka must be really surprised, given how annoyed she sounds. Which means Tosuka knows Sakura pretty well at school. Sakura seems to know Tosuka too, and the two of them appears to have a good senpai and kohai relationship I was unaware of. But that aside, いや、俺も驚いてる。あんなにトゲトゲしい桜は初めて見た。うちに手伝いに来てくれてる時と学校での桜は変わらないよ。今のは鬼のかく乱ってのに票を投じる。そうなんだ。まずったわね。桜があんなに孤児だとは知らなかったわ。こうなるんならシローの口から説明させればよかった。yeah, but obviously, compared to Tosuka's merciless explanation, I would have handled that a lot better. 済んだことは仕方がないだろ。それよりまずいって何がだよ。そりゃまずいでしょう。
これからこの家は戦場になるかもしれないのよ。 Tosuka's protecting Sakura. だから私たち以外の人間を寄せつけないようにってさくらをたしなめたのに、あれじゃあ逆に追い出すのが難しくなったじゃない。Tosuka may not look like it, but she cares about pretty much everyone. Right. Well, everyone she cares about. あれでたしなめてたのか。俺はてっきりいじめてるのかと思った。そこなんかつまんないこと言った今。率直な感想だよ。 Man, you know what I really like? それよりさくらのことだ。 So, you ど know, うする？ Tosuka あの VA. 分じゃ帰ってくれそうにないぞ。 She's the same VA as that girl from R0, the purple girl. But she has like an accent though. It's more godlike. It's nice to hear そん her なの VA なんと again. かするしかないでしょう。でさくらが来るのは朝だけ？ I forgot her それ VA とも name. 夕食もこき使ってるの？ But I feel like I haven't heard her voice in quite a while. Obviously, besides from Fate Stay Night. But I don't know about any other newer series, right? Recent animes that came out. So hearing her again in R0 is cool. 誤解を招くような言い方するなよな。朝は毎日だけど、夕飯はそう Man, 多 I くないぞ。 really like R0, dude. R0 had, I think they have really good VA casts. I like all the VA casts there. そう。それじゃあこれからは毎日になりそうね。毎日って何がさ。 As I tilt my head in confusion, Tosuka sighs in disbelief. Soon after, Tosuka remains in the living room while Sakura begins preparing breakfast in silence. I was a little worried about leaving Tosuka and Sakura alone in the same room, but I'm not stupid enough to forget about Saber. It seems like Sakura's mad about Tosuka being here, so things will get worse if Saber comes out too. Which is why I decided to explain the situation to Saber. というわけなんだ。さくら、今うちに来てくれてる子はさくらって言うんだが、さくらは魔術師でも何でもない普通の子で、聖杯戦争なんかに巻き込むわけにはいかないだろう。できれば知らないままでしばらくうちから離れていてほしいんだが。 What the hell? I didn't come here to console her on how to get Sakura away from here. だからだな。今朝のさくらはどうもおかしいんだ。遠坂が原因なんだが、そこに追い打ちをかけるのもどうかと思う。いや、だからさくらは見知らぬ他人がうちにいることに驚いてるんだ。そこにセイバーが出てくるとさらにおかしくなりそうなんだが。待て、俺なんかセイバーに失礼なこと言ってないか。 This guy is so polite. いいえ、シローの言いたいことはわかります。つまり私はここで待機していればいいのですね。 Best girl. そうしてくれると助かる。さくらを送り出したらすぐに戻ってくるから、朝食はその時で。 Saber nods quietly. I'm so glad that Saber is so understanding. Okay. I'm worried about what's happening in the living room, so I should hurry back. シロー。なんだセイバー。はい。そのようなことを私に説明する必要はありませんが、もう少し落ち着くべきです。先ほどからシローの言動は破綻しているかと。慌ててるか。とても。今に戻るのでしたら、その前に気を落ち着けることです。 And wifey material. She knows. Saber advice is giving in her usual tone. And breakfast began as usual, like nothing happened. どうぞ先輩。遠坂 Oh 先 my 輩はい god. かがですか？ I just remembered this scene, dude. I know what's gonna happen next. Dude, Shido's too fucking nice for his own good. You know, I don't want to spoil it. Let's wait till it happens first. Hopefully I remember what I want to say. Sakura hands me my bowl of rice. She's acting like her usual self. I don't know what happened while I was gone, but the tension between the two seems to have dissipated. At least on the surface. じゃあお言葉に甘えて。 Tosuka hesitates a little before accepting the rice bowl.
Sakura smiles as she put a bowl of miso soup, egg omelet, and other dishes on the table. Totsuka watches the table filling up, looking utterly flummoxed. 遠坂、お前朝飯は食べない主義じゃなかったっけ？用意されたものは食べるわ。当然の礼儀でしょ、それって。It's true. ま、いいならいいか。それじゃ、いただきます。あ、それと、結局支度を任せてすまなかったな、さくら。いえ、これが私の仕事ですから気にしないでください。じゃあ私もいただきますね。まったくいい身分だこと。後輩に朝食作らせるなんてどこの王侯貴族なんだか。まあそれはおいおい問い詰めるとして、いただきます。The three of us bow politely and begin breakfast. My headphone feels weird. Damn, nobody's talking? I guess the mood isn't that tense. Our breakfasts are usually pretty light on the conversation. Sakura and I aren't really all that talkative, so there's no shock meals are so quiet. But why does breakfast feel so chaotic every day? Huh? Wait a minute. I get another nagging feeling. 先輩、お魚の味付け濃かったですか？いや、そんなことはないけどな。どうもさっきからなんか忘れてる気がする。What could it be? I try to convince myself that it's probably not important since I can't remember, but I feel like that's a terrible mistake. I gripped by the dead sense of dread, like I'm ignoring a fatal disease or something. まあいいか。どうせ大したことじゃないんだろう。I try to just shove the thought from my mind as I go back to eating. Just then. おはよう。いやー、寝坊しちゃった。Fujine comes busting in. I forgot. How could I have forgotten this? I guess I tried to forget my problems rather than deal with them. シロ、ご飯。Fujine situates herself at a normal spot. おはようございます、藤村先生。The two greet her in unison. はい、どうぞ先生。大したものではありませんけど、召し上がってください。Sakura hands her a rice bowl with her usual smile. Fujine takes the bowl and tilts her head in confusion. She senses something strange but doesn't know what exactly it is. Fujine quietly chews her food, and after finishing a whole bowl of rice, she leans over to whisper in my ear. ねえ、シロ、どうして遠坂さんがいるの？それは今日からうちに下宿することになったからかな。I stick to the facts. あ、そうなの。遠坂さんも変わったことするのね。うん、あいつ結構変わり者だ。学校じゃ猫かぶってる。そっか。今日からここに下宿するのか。Fujine seems to accept this and take a big gulp of her miso soup. 下宿って何よ、シロ！ Shit-o! Table suddenly flips violently. Luckily, Sakura is sitting out of the path of the flying food, while Totsuka had already moved away, apparently predicting that this would happen. So I'm the only one who ended up splattered. 何すんだよ藤根。味噌汁だぞ、炊きたてのご飯だぞ、つくね煮込んだ鍋物だぞ。こんなもんかけられたら熱いだろって。なぜに朝っぱらから鍋物だぞ。 Damn, dude. うるさーい！あんたこそ何考えてるのよ、シロ！同い年の女の子を下宿させるなんてどこのラブコメだい！私はそんなタチの悪い冗談じゃ笑ってやらないんだから！笑いを取るつもりなんかねえってば。てか、やけどする。さくら、タオルくれ、タオル。はい、冷やしたタオルでしたら用意しておきました、先輩。She's remaining calm. サンキュー、助かる。うわっ、襟元からつくねが必要以上に加熱されたつくねが。タオルは後。そんなことより申し開きしなさい、シロ。あんた本気でそんなこと言ってるの？
おう、そんなの当たり前だ。俺がこの手の冗談苦手だって知ってるだろ。とにかく遠坂はうちに止めるんだ。文句は聞くけど変更はしないから言うだけ無駄だぞ。そんなの大却下。何のつもりか知らないけどダメに決まってるでしょ。同い年の女の子と一緒に暮らすなんて、そんなのお姉ちゃん許しません。Fujine roars. Well, that went about how I expected. Fujine is my guardian, and she's also a school teacher. I don't think I'm getting out of the situation with 100 whacks from a wooden sword, or even 100 cuts from a real one. But unfortunately, I had to find a way to live with this. いや、そこをなんとか。別にやましい気持ちなんてないし、遠坂とはそういう関係でもないんだ。ただ、たまたま事故に遭ったっていうか、成り行きで部屋を貸すことになっただけなんだってば。うるさーい。ダメなものはダメなの。私は下宿なんて許しません。遠坂さんの事情は知らないけど、ちゃっちゃと帰ってもらいなさい。She's not even willing to listen. This is bad. I guess she's not as easy as convinced as I thought. 先生、下宿は許しませんとおっしゃいますけど、私はすでに一泊してしまったのですが。Damn, look at Tosuka. She got the plan already. Tosuka is so casual about how she puts it. Her words seem to be like cold water dumping over Fujine's head. ですから昨日止めさせていただいたんです。いえ、正確には土曜の夜からお邪魔していますから2泊でした。今は別棟の客間を借りて荷物も運んであります。どうでしょう先生、客観的に見て私はもう下宿している状況なのですが。 The color drains from Fujine's face. シロ、あんたなんてことするのよ。こんなことキリツグさんが知ったらどうなるか分かってるの？ Man, Ilya Prisma, dude. Man, there's so much potential Ilya Prisma could have done. I guess it's still pretty good at the end of the day. Especially how they got the arc going right now with the reunion of Stay Night. But damn it, dude, I want to see Kirisugu. I guess we did get that from Ilya Prisma technically. Kirisugu interacting with Shiro. But I want that in a normal scenario. How would Kirisugu act if he knows Shiro was pulling girls left and right? Would he be proud? I don't know. どうなるかって、親父だったら間違いなく喜ぶぞ。男の解消とかなんとか言って。Well, according to Shiro, he would be proud, I guess. 同感。キリツグさん、女の子にはとことん甘い人だったからな。それが遺伝してるんでしょ、シローのバカ。 Kirisugu, he got a mistress. Fujine grabs my collar and shakes me. Well, my old man did always teach me to protect girls. I'm not as chivalrous as my old man was, but I still agree. Even so. 何？助け舟出してほしいの？ You guys have it pretty tough, though. Because of my chivalrous upbringing, I do have to keep in mind that, cold-hearted as she is, Ren is still a girl. 頼む。俺じゃ現状を打破できない。遠坂の政治手腕に期待する。I nod in Tosuka's direction while Fujine shakes me. オッケー。それじゃあサクッと解決しますか。 Yo, go get her, Tosuka. 藤村先生、エミヤ君を振っても出るのは悲鳴だけですから、そのあたりでやめてあげてください。それに下手をすると朝ごはんまで出てきかねません。It's gonna throw up on you. 何よ遠坂さん、そんな真面目な顔したって怖くないんだから。教師として、何よりシローの教育係として遠坂さんの下宿は認めません。 Fujine takes her hands off of me and turns toward Tosuka. It must be her feral instincts kicking in. She must have thought Tosuka would pounce on her if she kept her full attention on me. それはなぜでしょうか。うちの学校には下宿している生徒も少なくありません。
生徒の自主性を伸ばすのが我が校の方針ではありませんでしたか？何よ、難しいこと言ったってダメなんだから。大体ですね、こんなところに下宿したって自主性なんて芽生えません。ご飯は勝手に出てくる、いつも綺麗、お風呂は勝手に沸いてるっていう夢のようなお家なんだから。こんなところに居候してたら堕落しきっちゃうわよ、遠坂さん。藤音。That hardly seems appropriate coming from a teacher. それにね、原則として下宿していい生徒は家が遠い生徒だけよ。遠坂さんのお家、確かにここより遠いけど登校できない場所じゃないでしょう。さくらちゃんだってあっちから通ってるんだから、下宿する必要なんてありません。それが今うちは全面的な改装を行っているんです。 Archer cleaned it up. 古い建物ですからそこかしこにガタが来てしまっていて、改装が終わるまではホテルで暮らそうと考えていたのですが、偶然通りかかってエミヤくんに相談したところ、それはお金がもったいないからうちを使えばいいと言ってくれたんです。それは確かに素人っぽい発言ね。はい、あまり面識のないエミヤくんからの提案には驚いたのですが、確かにホテル暮らしなんてもったいないし、何より学生らしくありません。それなら学友であるエミヤくんのお家にご厄介になった方が勉強になると思ったのです。Fujine groans. Tosuka answered in mannerism of textbook. There's no room for Fujine, teacher that she is, to object. 話はわかりましたけど、それでも問題はあるでしょ。遠坂さんと四郎は女の子と男の子なんだから、一つ屋根の下で暮らすというのはどうかと思うわ。どうかとはどんなことでしょうか、先生。だからね、遠坂さん美人だし、四郎もなんだかんだって男の子だし、間違いがあったら嫌だなって。The Festus 何 anus. も間違いはありません。私の部屋は別棟の隅、エミヤくんの部屋は蔵の近くにある和室です。距離にしてみれば20メートル以上離れているじゃないですか。 Damn, dude, 20 fucking meters. ここまで離れていれば That's 何も問題は16ないと思いますが。 Great. Dude, this fucking mansion, dude. 別棟には鍵もかかるし、違う家みたいなものだけど。でしょ？それとも藤村先生はエミヤくんを信用していないとでも？先ほど先生はエミヤくんの教育係だとおっしゃいました。ならエミヤくんがどのような性格かは私より藤村先生の方がご存知だと思います。彼がそのよ…失礼ね。四郎はちゃんとしてるもん。絶対女の子を泣かせるような子じゃないんだから。 Damn. Got her. なら安心でしょ。私もエミヤくんを信用していますから。ここなら安心して下宿できると思ったのです。Fujine starts losing steam. Check and mate Tosuka. There are a few things Fujine could have responded to, but I'm sure Tosuka would have had no trouble talking her way out of them. Anyway, it looks like Tosuka have officially gained citizenship in this house. Dang, dude. That was Sakura trump card. Taiga Sensei. She's been defeated, though. And then breakfast ends. I expected Fujine gave up after Tosuka talked her down. In the end, we agreed to keep our living arrangements a secret at school, while Fujine would supervise us at home. And I decided Fujine got really excited knowing that there were going to be more people in the house, and she left for school in a good mood. After breakfast ended, I called out to Saber before I leave for school. Oh, I thought this scene was coming up next. I guess not yet. Basically, it'll come up. When it comes up, I'll tell you. Saber calm as always says. 学校ではリンの指示に従うように。危険が迫った時は私を必要としてください。それでマスターの異常は感じ取れますから。Saber returns to her room.
time to go to school. それじゃあ行きましょうか。この辺りの道は不慣れなんだから、学校までの近道ぐらい教えてよね。Ren Tosuka is in her school uniform, sitting next to me. The image of her as an honor student is fading, but she still makes me nervous when I see her in her uniform. Just going to school with the prettiest girl is nerve-wracking enough. But on top of that, Sakura. No? Yeah. 先輩、戸締まりで Sakura's きまし walking た。 with me too. Sakura coming with me too. Sakura typically goes to school at Fujinate because she's a member of the Kyoto Club. But this morning, Sakura stayed put in the living room, helped cleaned up after breakfast, and waited for me to go to school. 何？さくらに鍵持たせてるの？シロってば。持たせてるよ。さくらは悪いことなんてしないし、ずっと世話になってるからな。ああ、その分で行くと遠坂にはやれないが、別に構わないだろ。それは構わないけど、どういう意味よそれ。I mean, we're still enemies, even though we have a truce. 悪いことするだろ。それにお前、鍵なんかなくても困らないんじゃないのか？必要ないものを作るほど水強じゃないぞ、俺。Yeah, that's right. She'll just break in. はあ、そうですか。ええ、シロの言う通り、これっぽっちもいらないわよ、そんなもの。Tosuka turns her head, huffing. Maybe I'm just getting used to her, but I'm starting to find these mannerisms of her fascinating. どうしたさくら？戸締まりができたのなら行こう。今朝は遠坂もいるし、できるだけ早めに行きたいんだ。はい、そうですね。先輩がそう言うのなら、そうします。Sakura replies is pretty unenthusiastic, and she trailed behind us. This isn't good. Sakura has seemed down ever since Tosuka convinced Fujinate to back off. Fujinate might have consented, but I have a feeling Sakura isn't convinced. ちゃんと話さないとダメかな。Yeah, I should find a way to give these two time to get along and be friends. Dang, dude. Even Carnival Phantasm. Carnival Phantasm said it perfectly. Shido is the type of guy. He has a harem, but he wants everyone to be friends with each other. It's just like, damn, dude, what the fuck? The slope road is packed with students. It's at 7:30, which is the busiest time for students getting to school. Among the flock of students, I stand out, and I can feel everyone stare since I'm in pretty famous company. Maybe she forgot something, but Tosuka been quiet the entire time. どうした遠坂？なんか坂道あたりから様子が変だぞ、お前。やっぱり変？今朝の私。いや、別に変じゃないが、その反応が変だ。先輩、その説明は矛盾してます。遠坂先輩が聞いているのはそういうことじゃないと思いますけど。What? 何を聞きたがってるって言うんだよ、遠坂は。Fucking Shido. ですから遠坂先輩は周りから見られているからどこか自分の姿がおかしいのではと思ってるんですよね。そうだけど、やっぱりさくらから見ても変？おかしいな。今朝は眠いながらもちゃんとブローしたし、制服だってシワ一つないと思うんだけど、やっぱり慣れない家で寝たもんだから目にクマでもできてるってわけ？なんでそこで俺に怒鳴る？ What the fuck? 遠坂が寝慣れないのは俺のせいじゃないし、仮にそのせいで遠坂の目にクマができていたとしても大したことじゃない。気にするな。何失礼なこと言ってるのよ。女ってのは生まれた時から自分の身だしなみを気にするものなの。もう今まで外見だけは完璧でいいよって繕ってきたのに、それも今日でおしまいってことかしらね。It's not helping you yelling at Shido in public. だからなんで俺を見て怒鳴るんだよ、遠坂は。
なんで遠坂が変なのかは知らないが、間違いなくそれは俺のせいじゃない。八つ当たりはよそでやってくれ。違いますよ、遠坂先輩。先輩は今日も綺麗です。みんなが遠坂先輩を見ているのは私たちと一緒だからです。先輩、今まで誰かと投稿したことなんてなかったか I'm ら。 so glad Sakura got some sense. 何？その程度のことでこんな扱い受けるわけ？侮れないわね。10年も通ってれば学校なんてマスターしたつもりでいたけど、謎はまだ残ってたわけか。Jessica ponders it seriously. That's one thing I will give public school. I think public school education is not good. Because I spent fucking 5 years in Spanish. Right? Middle school and high school. I don't know fucking anything in Spanish, dude. Hola. Mi amo Fupanciba. I think that's it. Right? Maybe. 5 years of Spanish, dude. I don't know shit. I did like 10 plus years on the history. I don't know anything. 10 plus years on literature. I could barely read. 10 plus year in math. I can only do addition and subtraction. I could barely do multiplication. Public school sucks. But going back to my point, Tosaka brings a good point. Public school, what they teach you is mannerism and how to act in society. Basically social skills, right? Because you're gonna need that because you're going to the office and stuff or workplace. You're gonna be talking to people 24/7 pretty much. So you gotta figure out how that shit works. Hold on, what kind of person ignores someone telling them they're as beautiful as always? わかんないやつだな。遠坂が誰かと投稿すれば騒ぎになるのは当然じゃないか。Damn, I wish I know それ Spanish. が男子生徒ならなおさらだ。 It's not fair. My sister, she took 2 years. Was it 3? I think it's 2 years of Japanese. And she knows Japanese. Like, she can read and she can watch anime without subs. But she can't do kanji. Kanji's too hard for her. Meanwhile, my 5 years of Spanish, I can't even read in Spanish, man. I can't even talk in Spanish or even watch movies in Spanish. What the fuck? ですね。けど遠坂先輩、 Should forget. そういうの気にしない人なんです。 Forget this even だ happened. から今まで浮いた話一つなかったんですよ。 Forget what I told you too. Dun, dun. へえ、そりゃよかった。外見に騙されて泣きを見た犠牲者は今のところ一人だけってことだからな。 Who's that? I wish that part of Sakura as we walk a bit behind Tosaka, who still looks puzzled. We walk through the school gate, stairs following us the whole way. I only need to endure the stairs a little longer since we will all separate once we get into the school building. 朝から頭痛いのがやってきちゃってまあ。 Tosaka mutters to herself as we head toward campus. Following Tosaka's gaze, I see a familiar face pushing his way through the crowd of students. Sakura! Sakura shivers at the sight of him. Shinji acts like he doesn't see us. Instead, he makes a beeline for Sakura and says, どうして道場に来ないんだお前僕に断りもなく休むなんて何様なわけ Shinji raises his hand. Instinctively, よし、シンジ。朝練ご苦労様だな。 damn dude, he catches the slap. I grab his hand and greet him. エミヤお前そうかまたエミヤの家に行ってたのかさくら先輩のところにお手伝いに行っていました。けどそれは後輩としての義務だってまったく泥臭いなお前は
勝手に怪我したやつなんて構うことないだろう。いいからお前は僕の言う通りにしてればいいんだよ。 Shinji huffed as he lowered his hand. I have no reason to hold on to his hand as he's not going to hit Sakura, so I'll let go. しかしなんだね、そこまでうちの邪魔して楽しいわけ？エミヤ、さくらは弓道部の部員なんだからさ、無理やり朝練をサボらせるような真似しないでくれないかな。I don't have a response to that. Having Sakura come to my place to make breakfast does hold her up in the morning. そんなことありません。私は好きで先輩のお手伝いをしているだけです。兄さん、今のは言い過ぎなんじゃないですか？ Dang, Sakura backbone. 言い過ぎだって？それはお前の方だよ、さくら。エミヤが一人住まいだからなんだって言うんだ。別に一人でいいって言うんだからさ、一人にしてやればいいんだよ。エミヤみたいなのはそっちの方が居心地がいいんだからさ。兄さん、やだ、今のはひどいよ。まあいい。今日でエミヤの家に行くのはやめろよ、さくら。僕が来いって言ったのに部活に来なかったんだ。そのくらいの罰は受ける覚悟があったんだろ。 Sakura gasps and freezes. Shinji tries to grab Sakura and pull her away, but the instant he does, おはよう、マトウ君。黙って聞いていたんだけど、なかなか面白い話だったわ、今の。え？どうさか。お前なんでさくらといるんだよ。別に意外でも何でもないでしょう。さくらさんはエミヤ君と知り合い、私はエミヤ君と知り合い。 damn. だから今朝は3人で一緒に登校してきたんだけど、気づかなかった？エミヤと知り合い？ええ、きっとこれからも一緒に学校に来て一緒に下校するぐらいの知り合いだから、さくらさんとも付き合っていこうかなって思ってるわ。エミヤとだって？ Shinji glares at me. It might be my imagination, but I feel murderous intent for him that goes way beyond just animosity. And while I haven't been able getting along with Shinji lately, I don't remember doing anything that would make him resent me anywhere near this much. そんなバカな。冗談がきついな、遠坂は。君がエミヤなんかと付き合うわけないじゃないか。ああ、そうか。君勘違いしてるんだろう。そりゃ確かにちょっと前までエミヤとは友達だったけど、今は違うんだ。もうエミヤと僕は無関係だから、あまりメリットはないんだぜ。そうなの？よかった、それを聞いて安心したわ。 Damn. あなたのことなんてちっとも興味がなかったから。 I feel bad for Shinji. Yeah, even fucking Shido was like, damn. If I was in his shoes, Tosuka's words would be traumatic enough. I would probably wouldn't recover for a good while. お前。それとマトウ君、さっきの話だけど、弓道部の朝練は自主参加のはずよ。欠席の許可が必要だなんて話は聞いてないわ。そんな規則、私はもちろん綾子や藤村先生も聞いてないでしょうね。うるさいな。兄貴が妹に何をしようが勝手だろう。いちいち人の家の事情に首を突っ込むな。ええ、それは同感ね。だからあなたもエミヤ君の家のことをあれこれ言うのは筋違いじゃない？まったく、こんな朝から校庭で騒がしいわよ、マトウ君。Shinji retreats a step, instead glaring at Sakura and me in the process. わかった。今朝の件は許してやる。けどさくら、次はないからな。今度何かあったら、その時は自分の立場ってやつをよく思い知らせてやる。Why is Tosuka so perfect? Right. She's charismatic enough to convince Tiger Sensei of all people, Shinji of all people. Right? They can't beat her in an argument. Magecraft powerful enough to be
like on levels to well, I forgot what it's described in the prologue, but her magecraft is freaking amazing. And top it off that, she got pretty good athletic abilities, dude. She's pretty good. Shinji heads toward the school building after making a big pronouncement. He turns tail and run after Tosa give him such a dressing down. ごめんなさい先輩。兄さんがその失礼なことを言ってしまって。 Sakura apologizing not just to me but to Tosaka as well. 朝からいい運動になったわ。頭のギアがスパッと上がったし、ようやく調子が出てきたもの。口喧嘩好きなのよね、私。 Yeah, dude, she's too good. それに謝るのは私の方だ I し、 expect. ちょっとやりすぎだったわよね、今の。あいつだって立場があるんだし、ほら、みんなの前でああいうのってしちゃダメだって言うじゃない？マトウ君が落ち込んでたら後でフォローしてあげて。これに懲りずにまた突っかかってきてもいいって。はい、兄さんが懲りていなければ Spar. またお相手をしてあげてください、先輩。 Relieved, Sakura smiles cheerfully. Sakura seems suddenly bashful and looks away. 先輩もできれば怒らない You であ know げ what てくださ doesn't い。 make sense? You know, when Tosaka lost her father, her mother lost her insanity. Why didn't she pull a Akia from Tsukihime? You know, when Akia, you know, became the head of the household of the Tono clan or whatever family, the first thing she did was brought her Nissan back to the mansion and stuff. Why didn't Tosaka do that? With, you know, 兄さん、 maybe she 先 just 輩し didn't か want to. 友達いないから。 Or maybe she thought it wasn't her place to do that, right? She thought maybe she was happier there. I don't know. わかってるよ。怒るなっていうのは無理だけど、シンジはああいう Hey, やつだったの fucking は知り Tosaka 合った lives 時 in a から知って mansion る。 too. She got room to spare. ま、なんかの拍子でまた付き合いが深くなるのは目に見えてるしさ。気長にやっていくよ。 I あ guess い she つとは wouldn't know too, dude. She was like a kid though, when she lost her father. よろしくお願いします、先輩。 Sakura quickly bows. Yeah. The only thing I got really mad at Shinji about is the way he treats his sister like crap. Not that he's a womanizer. それじゃあ先輩、 And an asshole. 今日も一日 And a 頑張り dick. ましょうね。 Fuck Shinji. Sakura heads to the first year floor. Tosuke and I climb the stairs to the second year floor. はわ Uh-oh. You say. And running right into the student council president. なぜに遠坂と一緒にいるのか、エミヤしろ。おはよう、竜道くん。朝からハウアとはご挨拶ね。 How? Oh, Tosuka's gonna have fun with this one. She hates this motherfucker. 目覚めから嫌な予感がしたが、まさか案件殺とはな。ねえ、いいからこっちに来い、エミヤ。遠坂の近くにいたら毒が移る。毒が。 Issei tugs on my arm hard. Tosuka looks at Issei and me without a word and walks toward class 2A as if nothing happened. Oh, she's not gonna do nothing. 行くがいい。誰も止めはしないからな。 Tosuka suddenly passes by. But then, シロ、昼休みに屋上。 she whispers that into my ear so Issei won't hear. This is gonna be a long scene. She's gonna explain something, I think. So it's gonna be a long lore. It's lunchtime. After seeing Tosuka and me in the morning, Issei hasn't been speaking to me. He's been treating me like a traitor. さっきのは悪乗りしすぎたか。 I feel just a bit of regret. Issei interrogated me about why I was with Tosuka this morning, and my response was, 休みの間に親密になったんだ。 that was not a great idea.
I expected Issei's next set of questions to be about how and why we got close, but before I could explain further, Issei staggered away. まあちょうどいいか。しばらくは一人でいろいろやらなくちゃいけないからな。Having fewer people involved makes things easier. You know what? The first thing I need to do is, why will you explain everything to Sakura? Is this a bad ending? I actually don't remember what happened if you do this one. Let me see. Let's speed read it. I won't read it because I just want to see. First year. Something crawling on my leg. 何かあったんですか、先輩。いや、なんかあったってわけじゃなくて、遠坂のことを桜に許してもらおうと思って。朝はちゃんと話せなかったから、帰る前に謝っておきたかったんだ。遠坂先輩を許すって何をですか？いや、だからあいつがしばらく下宿することだよ。前もって桜に相談するべきだったのに、俺一人で決めちまってごめん。けど遠坂の下宿はちゃんと訳があって、やましいことなんかみじんもないんだ。その桜は許してくれないだろうけど、それだけは言っておきたくて。Why does he need Sakura's permission to let Tosaka stay over? やめてください、先輩。そんな風に先輩が謝ることなんてありません。確かに遠坂先輩が下宿することは驚きました。けど、Damn, dude. 藤村先生も許可したんだし、 My favorite 何の問題もないと思います。 Sakura Shido relationship. I'm not gonna lie. It's Ilya Prisma. Miuverse movie over underneath the snow. The Sakura Shido relationship was really fucking good. あの家は先輩のお家なんですから、先輩の好きにしていいんだし。 Oh, but you know I can't lie 私が意 though. 見していいことなんてありません。 I like Luvia and Tosaka too though. But Shido, I always remember this one scene. Alright, it's like summertime in Ilya Prisma. Tosaka and Luvia in a fucking yukata. It's godlike, right? Luvia is talking to fucking Shido. She called him fucking Shadow. Tosaka is like, you know, talking too, but Luvia, she butted in. And then Tosaka tried to butt in again. But then Luvia stopped her by saying, you know, only she was talking, she was telling Shido, hey, Shido, you know, only this is rumors. No, wait, it was fucking Tosaka. Fucking Tosaka told Shido this. Because Luvia fucking butted in the conversation with her and Shido. Her and Shido was having a moment. Luvia butt in. Tosaka tried to like butt back in. And Luvia's like, fuck no. Then Tosaka was like, hey Shido, you know this misconception about yukatas? Like people get naked and they don't wear shit underneath the yukata. They're basically go commando. She was like, no way. No one's dumb enough to do that. And then Luvia was like, oh, fucking Tosaka. Because she being a gaijin, she didn't know how to put on the yukata. So she asked Tosaka for help to put on the yukata for her. So she's naked underneath the yukata. Tosaka and Shido was laughing. She felt fucking heated up and embarrassed. Using her fucking magecraft abilities of super strength, super speed. Well, maybe that's just how she is. She doesn't need magecraft for that. She put a water balloon in Tosaka fucking yukata somehow. I don't even know how the fuck that got in there. Then she fucking slapped Tosaka right in the back in front of Shido saying, oh, that was a fly, a mosquito. Let me get that for you, Tosaka. She slapped her in the back. Oh, dude, it looked like she fucking wet herself, dude. Shido looked at Tosaka feels like, holy shit, Tosaka. If you needed to go to the bathroom, you should have just told me. That fucking scene was so funny, dude. That's one of my favorite scenes in Ilya Prisma. I don't even know why I talked about that. Alright, let's go. バカ、何言ってるんだ、桜。あの家は俺と藤姉と桜のだろ。俺一人で勝手をしていいことじゃない。Oh yeah, Sakura. My favorite Sakura and Shido relationship. Ilya Prisma is, I will say this. I don't like... The lowly stuff is annoying.
I will say that. It is really annoying. I don't like Ilya friends either, to be honest. I don't like them, but I will say the slice of life scenes that they provide with Luvia, Tosaka, Shido, Liz, Sella, even Arisville, Ilya mom. That shit is so godlike, dude. It's one of my favorite moments from Ilya Prisma. The slice of life with the original cast and Ilya's Phil, because she's technically Fate Zero. 先輩。だから俺が謝るのも当然なんだ。さくらは遠坂より俺に怒ってくれ。 Man, they should make another そ spin-off. の家族に黙って遠坂を呼んだのは I guess. 俺なんだから。 Well, I guess they did. It's called Emiya Gohan. But Emiya Gohan don't have Luvia. 下宿の件だってさくらが嫌だって言うな It's ら okay, すぐ取りやめる。それで許してもらえることじゃないけど、さくらが嫌なことは続 Luvia け is ら so れない。 godlike, dude. I think she's an underrated Fate character. Because she only appeared in, technically Fate Apocrypha. She didn't even have that much scene, right? She, like, barely appeared. And then she just turned into her own character for some reason. She got popular, I guess. じゃあ許します。 Luvia's so 遠 godlike. 坂先輩の下宿も許可するし、先輩の勝手も許しちゃいます。 Shadow! それでいいですか、先輩。いいのか、さくら。はい。どんな事情があるのかも聞きません。私は先輩がそう言ってくれただけで十分です。 And I will say Shido Haram is the best Haram in Type Moon. Alright. Tsukihime is good, but let's be real. Seal's a psychopath. Arc's a psychopath. Akia's a psychopath. Kohaku's a psychopath. The only normal person is Hisaway, until she turned into a psychopath in Kohakura. Damn, dude, Shiki just got all psychopaths. Yandiers all day. Oh あり shit. がとう、さくら。すごく嬉しい。いえ、すごく嬉しいのはこっちの方ですから。 Fucking Akia will put you on a fucking doggy leash, dude. けど先 She's like 輩、 Ilya. もしですよ。 She would cut off もし Shiki 私 limbs が if 嫌 she だって can. 言ったら、 Make him stay inside 先 the 輩は house. どうしたんですか？ She would do that. そうだな。もしかしたら俺の方から出向いてたかもしれない。 I think Akia might have し been ばら like くは遠坂と一緒にいなくちゃいけないんだから。 prototype Ilya, maybe. Hey, 先輩が出向くって、ああ、遠坂が下宿するんじゃなくて、遠坂のところに下宿してたと思う。それなら、さくらにも藤姉にも迷惑かけないし。 damn, Tosaka just told Fujine her house is being renovated. いや、でも助かった。そうなったらあいつ、今よりもっと俺をからかいそうだし。 Heh. さくら？なんだよ。なんか顔色悪いぞ。言わなくてよかった。 Damn. Let's see. Is Tosaka pissed? Oh! Do you want to keep going? Let's keep going. You get pissed. Because I don't remember this scene. I want to see this real quick. Demon Rage Tosaka. She's pissed because I stood her up on lunch. Lunch is gonna be really long lore though. Is she gonna kill him? そうだ。
唐突に思い出したけど、朝方なんか言われてたな。俺 Fucking shito. It's alright, shito. I was remembering Luvia. Damn, dude. We need a spin-off. If Ilya can have her own spin-off, I guess Ilya's more important now. Well, I would like a spin-off of Luvia and Shito. I don't know, that would be cool. そこまでよ。人の顔見て逃げ出すなんていい度胸してるじゃない。Damn, Luvia is so godlike. I can't stop remembering Luvia. The fucking she's so godlike, dude. I can't believe she's not in more. I guess she's in more spin-offs now because she got more popular recently. Not recently, in the past couple of years. よう、奇遇だな、遠坂。帰るなら一緒に帰るか。どうせ行き先はOh fuck. 帰るかじゃないわよ、バカシロ。あんたバカシロ自分の立場分かってるの？バカシンジ。せっかく忠告してあげようと思ったのに、どうして屋上に来なかったのよ。She reminds me of Evangelion, Asuka. Because they both have like fucking twin tails. Asuka keep calling Shinji Baka Shinji. She said Bakashiro. すまん。昼はさくらのとこに行ってたんで、屋上には行けなかった。What さ happened? くらのところって、もしかして私がエミヤ邸に下宿する件で？なあ、朝はうやむやになっただろ。だからちゃんとさくらに遠坂の下宿を許してもらったんだ。What happened? そう。まあ、そういうことなら仕方ないか。I wonder why that diffused the situation. Is she worried about Sakura? いいわ。昼間の件はチャラにしてあげる。さくらのこと余計な心配かけたわね。いや、遠坂が謝ることなんてないけど。それより屋上に呼びつけた要件って何だったんだ？大事な話だ。まあね。呼びつけたのはマスターとしての話があったからよ。学校に結界が張られているから注意しろって言いたかった There の。goes the lore. They're going to talk about that. ちょっと待った。結界ってこの学校にか？ええ。シローは気づいてないようだけど、 Are they going to talk 厄 about 介 it なもの here? が仕掛けられてるのよ。Oh, so we could just go both ways. Oh. Hey, was there more than one ending for Fate? I know there was more than one ending for UBW. I think there was only one ending for Fate, right? サインはかなりの範囲に仕組まれていて、発動すれば学校の敷地をほぼ包み込むわ。You gotta lose your emergency for a bit. I think I fucked up. I think that's the right one. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Fate, UBW, Heaven Feels. Because Heaven Feels had two ending too, right? I think I remember Heaven Feels had two ending. One where, but does that count as a bad ending though? One where you don't get along with Ilya and one where you get along with Ilya, right? And then Fate have one ending. UPW have ending where you get along with Saber and one where you don't get along with Saber. Damn it, dude, I don't remember. It's been too fucking long. All right, whatever. 種別は結界内にいる人間から血肉を奪うタイプ。まだ準備段階のようだけど、それでもいつもよりみんなに元気がないって気づかなかった？つまりマスター。学校にマスターがいる。そう、確実に敵が潜んでいるってわけ。
わかったエミヤくん。まさか学校で仕掛けてくるとは思えないけど、いつ戦いになってもいいように気を配っておけって言いたかったの。Hey, they said that Tosaka have a master stone in her hand. But I guess it's hard to see. すまん。やっぱり昼間は俺が悪かった。 Damn. You know, I will say this. Shiro got really good relationship with all three heroines. Saber, Tosaka, and Sakura. そうね。セイバーに白を任されたってこともあるし、つまんない理由だったらギアスの一つもかけてたところよ。What? けど今回は多めに見てあげる。結果論だけど今日一日何も起きなかったし。Oh, what the fuck? Code Geese? But Code Geese come after this. What the fuck does Geese mean? 遠坂、それで結界を張ったマスターが誰かは分かっているのか？やっぱり。いいえ、それはまだわからない。学校には私以外に魔術師らしき気配はないから部外者かもしれないけど、あなたみたいに素人がマスターになる場合もあるでしょ。だから断定はできないんだけど、まあ十中八九うちの人間の仕業でしょうね。学校に結界を張る以上、ここに紛れ込んでいても不審に思われない人間だろうから。問題はそれだけじゃないわ。シロ、この結界はね、発動したら最後、結界内の人間を一人残らず溶解して吸収する代物よ。私たちは生き物の胃の中にいるようなものなの。魔力で自分自身を守っている私たちには効果はないだろうけど、魔力を持たない人間ならわけもわからないうちに衰弱死しかねない。一般人を巻き込むどころの話じゃないわ。この結界が起動したら学校中の人間は皆殺しにされるのよ。わかる？こういうふざけた結界を準備させるやつがこの学校にいるマスターなの。話は分かった。それで遠坂、その結界とやらは壊せないのか？試したけど無理だった。 Damn. 結界の起点は全部探したんだけど、それを消去できないのよ。私にできるのは一時的に起点を弱めて結界の発動を先延ばしにするだけよ。発動を先延ばしにする？じゃあ遠坂がいる限りは結界は張られないのか？そう願いたいけど、それも都合のいい願いでしょうね。もう結界は張られていて、発動のための魔力は少しずつ溜まってきている。アーチャーの見立てだとあと8日程度で準備が整うとか。 Archer's cheating. He got the そうなったらマスターかサーバントか、 Not really, but どちらかがその気になればこの学校は地獄になる。じゃあそれまでにこの学校に潜んでいるマスターを倒すしかない。けど探すのは難しいでしょうね。この結界を張られた時点でそいつの勝ちみたいなものだもの。あとは黙ってても結界は発動するんだから、その時まで表には出てこない。だからチャンスがあるとしたら pure power? Well, it's not foresight. He just got experience. Like, he knows everything that's going to happen in the war, technically. He's fucking cheating. 表に出てくるその時だけってことか。No matter what route you choose, he knows まあ it's そう going い to うわ happen け for だか some ら reason. 今はおとなしくしてなさい。 Fucking cheating その ass 時になっ Archer. たら嫌でも戦うことになるんだし。自分から探し回って敵に知られるのもバカらしいでしょ。そういうこと。今日のうちにできる結界への対処は済ませたから、あとはまた明日よ。これ以上校舎に残っていてもやることないし、シローは先に帰っていて。 Okay, okay. He's cool.
If it was Shinji though, people would complain. 先に帰るのはいいけど、遠坂は？私のことはいいでしょ。 Oh, シロ Saber. はセイバーを待たせてるんだから、早く帰らないと怒られるわよ。 No one likes Shinji. I don't like Shinji either. I heard he gets cool in extra CCC. He was okay in Apocrypha. Apocrypha, he was a little bit likable. Cause I remember this one scene in Fate, not Apocrypha, not that shit. I meant Hollow Interaxia, my bad. And Hollow Interaxia, it was Shinji and Issei. They asked Shido, it's so funny. So Issei was like, nah, Shido, stay in school. Shinji was like, hey Shido, you want to skip school? Pick up some chicks. Issei's like, don't follow Shinji. That dude's a dick. And then Shido was being pulled over by Shinji and Issei. Ditch school with Shinji or stay with Issei. And Shinji wanted to pick up chicks with Shido. それじゃあ後で寄り道せずに帰りなさいよ。 Not over yet. I'm gonna pick the other scene. Why's she going to the gym? Oh! Oh my god, I'm so happy. But we can't do it. That was unexpected. それじゃあ行きましょうか。 I wasn't expected この辺りの道は to 不慣れなんだから、 take that 学校 long. までの近道ぐらい教えてよね。 Like you stopped the OC because we gotta pick the right choice. Which is this one. I think this is the wrong choice, but this is the choice I remember from doing my other playthroughs or whatever from 2 years ago. I promised to meet Tosaka. I may have been dictating to me. It may have been dictating to me, but she probably has something to talk about. We gotta do it for the legendary threesome. We got rack points with Tosaka. It's still there. It's there, but only as a super Easter egg. I'm buying lunch and head to the rooftop. If you believe hard enough, I think the H scene will appear. It's like Santa. The rooftop is typically packed with other students when it's warmer, but is deserted in a winter chill. Although winter in Fuyuki is comparatively warmer, the rooftop gets unbearably cold. So the only people exposed to cold winds are myself and... Oh yeah, and plus Tosaka gets to flirt with you. Oh, not you. Well, she gets to flirt with Shido. I want to see that. 遅い。何のんびりしてるのよ、シロ。 Tosaka doesn't really flirt with Shido too much in the UBW row. But she flirts with you here, though. Tosaka shivering in the shadows. 遅れたのは悪かったと思ってる。思ってるんで差し入れを持ってきたんだが、その様子じゃいらないか。I showed her the warm canned coffee I brought and put it in my pocket. あんた、朴突な顔して結構気が利くのね。ただの気まぐれだよ。ほら、もうちょっとそっち行けよ。ここだと風が当たるし、人目につくだろ。I handed her the canned coffee as I head towards the back, where I won't be seen. We won't be as conspicuous here, but there's no way anyone from the fourth floor would see us. ありがとう。次は紅茶にしてね。私、インスタントならミルクティーだから。それ以外はありがたみがランクダウンするから注意するべし。Damn, dude, she's so picky, dude. But I can't lie, I like milk tea too. はいよ。次まで覚えていたらな。それよりなんだよ。 One of my こん favorites な is ところ milk に呼び Thai 出して tea. That shit's good as fuck. 人気がない場所を選ぶあたり、そっちの話だと思うけど。当然でしょ。私とシロの間で他にどっちの話があるっていうのよ。 Damn, dude, she's getting embarrassed. まあ、それはそうだな。で、どんな話なんだ。何よ、ずいぶんクールじゃないあなた。 Cool. まあ寒いからな。できるだけ手短に済ませたい。 Was that a fucking pun? 遠坂はそうでもないのか。
けないでしょ。私だってさっさと要件だけ済ませるつもりに決まってるじゃない。 I told you, I like all three girls. I like Sakura the least, but she has some good moments too. Mainly in the other series though, like the spin-offs. Yep, I figured. I was just stating the obvious, so she really doesn't need to yell at me like that. まあいいわ。 And her hair went down. それじゃあ担当直入に聞くけどシロ、あなた放課後はどうするつもり？ Going home. 放課後？あ、いや別にこれといって予定はないよ。生徒会の手伝い事があったら手伝うし、なかったらバイトに出るし。なんだよその露骨に呆れた顔は。言いたいこと。まったく、あなたがどうなろうと私は構わないんだけど、まあ一つだけ忠告してあげるか。今は協力関係なんだし、シロは魔術師として未熟すぎるから。またそれか。魔術師として未熟だっていうのはもう耳にタコだ。気にしてるんだからあまりいじめないでくれ。いじめてなんていないわよ。 How you do ただ auto シロ mode が again? 学校の結界に気づいてないようだから未熟だって言ってるの。 Which one's auto mode? A? Okay. Ah, damn it. It's going too 学校 fast. の結界って I just want それ to はまさか。まさかも何も他のマスターが張った結界だってば。かなり広範囲に仕組まれた結界でね。発動すれば学校の敷地をほぼ包み込む。種別は結界内にいる人間から血肉を奪うタイプ。まだ準備段階のようだけど、それでもみんなに元気がないって気づかなかった？つまり学校にマスターがいる。そう、確実に敵が潜んでいるってわけ。わかったエミヤくん。そのあたり覚悟しておかないと死ぬわよあなた。それでそのマスターが誰かは分かっているのか、遠坂は。いいえ、当たりはついてるけどまだ確証が取れてない。まあ I'll leave in うちの auto mode. 学校にはもう一人魔術師がいるってことは知ってたけど、魔術師イコールマスターってわけじゃないから。 But this is in a more あな serious たみたい manner. な素人がマスターになる場合もあるんだし、断定はできないわ。俺は素人じゃない。ちゃんとした魔術師だ。って待った遠坂、魔術師ならもう一人いるってうちの学校にか？そうよ。けどそいつからマスターとしての気配は感じないのよね。真っ先に調べに行ったけど、霊樹もなければサーバントの気配もなかった。よっぽどうまく気配を隠しているなら別だけど、まずそいつはマスターじゃないわ。だからこの学園に潜んでいるマスターはシロみたいに半端に魔術を知っている人間だと思う。ここのところさ、微量だけど私たち以外の魔力を後者に感じるのよ。それが敵マスターの気配ってわけなんだけど。魔術師ではないマスターか。遠坂が断定するからには相当な確信があるんだろう。それは信じるけど、そうか、うちの学校そんなに魔術師がいたのか。 All the masters in the school. そんなに Well, って almost all of them. 私とその子だけだって。魔術師ってのは家柄を大事にするでしょ。こんな狭い地域に2つの家系が根を張った場合、どうしても好意になるものなのよ。そうなのか。けど俺は遠坂の家のことを知らなかったけどな。エミヤくんちは特別。エミヤくんのお父さん、教会から離反した一匹狼だったんでしょうね。たまたまこの町が気に入って根を下ろしたんだろうけど、冬木の町はうちの管轄だからさ。私たちにバレたらもらうものもらうことになるし、それが嫌で隠れてたんじゃないかな。なんだよそのもらうものもらうって不穏な発言は。 Music change.
気になる？それは将来、 Oh シロ fuck. が一人前になったら取り立てに行くから What's 期 she 待して gonna て。 take from Shido? まったく Alright, we can stop auto 本 mode. 当にいい子かぶってやがったなってやつは。何が学校一の優等生だ、この詐欺師。あら、いけない？外見を飾るのだって魔術師としての義務でしょ。ほら、私は遠坂家の跡取りだし、火の打ちどころのない優等生じゃないと天国の父さんに顔を合わせられないのよ。父さんって遠坂？ええ、私が子供の頃死んじゃった。ま、十分長生きしたから天寿は全うしたんだし、別に悲しんだりはしてないけど。 Tosaka smile, as if saying that's just how it goes when you have a mage for a father. But それは嘘だ。人が死んだら悲しいだろ。それが肉親ならなおさらだ。魔術師だから仕方がないなんて言葉でごまかせるものじゃない。まあ、そうね。エミヤ君の意見は反論できないぐらい正しいわ。 as she says that, Tosaka opened up the canned coffee she's been using as a hand warmer until now. She drinks her coffee in small sips. I expected her to take a big gulp honestly, but she's pretty feminine when it comes to things like this. 話を戻すけど、ともかく冬木の町に魔術師は2人しかいないの。他のマスターは外からやってきた連中か。魔術をかじった程度でマスターに選ばれたっていう変わり種でしょうね。Is that so? So according to Tosaka, I'm quite the regularity. それは分かった。 The word is け hard. どさ、半端に魔術をかじっただけのマスターならこの結界は張れないんじゃないのか。マスターが貼ったんじゃなくてサーバントが貼ったのかもね。サーバントは自分のマスターを選べないもの。シローみたいなマスターに当たってしまった場合、サーバント自身がいろいろ策を練るしか勝機はないでしょ。だろうな。気に障るけど反論しようがないんでうなずいとくよ。はい、素直で結構。で、結界の話に戻すけど、この結界はすごく高度よ。ほとんど魔法の領域だし、こんなの貼れる魔術師だったらまず自分の魔力を隠しきれない。だから間違いなくこの結界はサーバントの仕業だと思う。 It's the work of a servant. サーバントの仕業か。ならマスター自身はそう物騒なやつじゃないのかな。まさか魔術師にしろ一般人にしろ、そいつはルールが分かってないやつよ。マスターを見つければまずまっすぐに殺しに来るタイプの人間ね。ルールがわからないって聖杯戦争のルールをか。違う、人間としてのルール。こんな結界を作らせる時点でそいつは自分ってものが分かってない。 You're fucking mass killing the entire fucking school. いいシロ、この結界はね、発動したら最後結界内の人間を一人残らず溶解して吸収する代物よ。私たちは生き物の胃の中にいるようなものなの。魔力で自分自身を守っている私たちには効果はないだろうけど、魔力を持たない人間ならわけもわからないうちに衰弱死しかねない。一般人を巻き込むどころの話じゃないわ。この結界が起動したら学校中の人間は皆殺しにされるのよ。わかる？こういうふざけた結界を準備させるやつがこの学校にいるマスターなの。 My vision blurs momentarily. I take a deep breath so I can make sure I fully comprehend what Tosaka's trying to say. But it stops there. My attempt to imagine the worst possible outcome, even if my imagination may fall short, and I keep that image deep within my heart and accept the position I've been placed in. 話は分かった。それで遠坂、その結界とやらは壊せないのか。試したけど無理だった。
結界の起点は全部探したんだけど、それを消去できないのよ。私にできるのは一時的に起点を弱めて結界の発動を先延ばしにするだけよ。じゃあ遠坂がいる限り結界は張られない？そう願いたいけど、それも都合のいい願いでしょうね。もう結界は張られていて、発動のための魔力は少しずつ溜まってきている。アーチャーの見立てだとあと8日程度で準備が整うとか。そうなったらマスターかサーバントか、どちらかがその気になればこの学校は地獄になる。じゃあそれまでにこの学校に潜んでいるマスターを倒すしかない。けど探すのは難しいでしょうね。この結界を張られた時点でそいつの勝ちみたいなものだもの。あとは黙ってても結界は発動するんだから、その時まで表には出てこない。表に出てくるその時だけってことか。ご名答。まあそういうわけだから今はおとなしくしてなさい。その時になったら嫌でも戦うことになるんだし。自分から探し回って敵に知られるのもバカらしいでしょ。Metallic sound of the school bell rings out across the frozen rooftop. Lunchtime is over. 話はそれだけ。私は寄るところがあるから家には一人で帰って。寄り道は控えなさいよ。Takeuchi leaves a casual goodbye. This doesn't feel right to me. Learning that masters may attack other masters isn't enough to make me anxious, but 学校に結界だと。not just the possibility that innocent people might get dragged into this too? That's not what masters do. That's just what a mass murderer does. So I need to find whoever set this bounded field up before it's activated. Find them and destroy them utterly. 喜べエミヤシロ。君の願いは。I shake my head, trying to ignore the words that pop right into my mind. I never wished for this. Wishing for bad guys to show up so I can defeat them is not what I want to do. The end of the day, homeroom ends, and students start to find out of the classroom. Normally I would go to the student council room, but I decided to go home since Tosuka told me to. Alright, we gotta go back to the wifey. Oh, Saber! The gate is still locked. そうか。こんなに早く帰ってきたのなんて久しぶりだ。I usually help out doing odd jobs, so I go to the part-time job, so it's rare for me to come straight home from school. I usually find the gate unlocked and Sakura preparing dinner inside. I got so used to that after a year, I forgot how important coming home early can be. Even the simple act of opening the locked gate makes me realize how thankful I should be for Sakura coming here. Tadaima. I step into the hallway as I call out. The moment I enter the living room, I see the blonde girl. 帰ったのですね、マスター。 Oh, Saber! For a split second, as I see Saber, I feel like I've been hurt into the dream or some sort of fantasy. シロ、今帰ってきたのではないのですか？ You can't believe she's here. She calls my name in a quiet voice. I finally come back to reality. セイバーだよな。 And she feels like a dream. いきなりなんで驚いた。Just for an instant, I mistook her for a normal girl rather than Saber. 私はマスターの指示に従ってここに待機していたのですが、間違っていましたか？ああ、いや、こっちの勘違いだから気にしないでくれ。それより体の方はいいのか、セイバー。頻繁に眠るって言ってたけど、今はその。起きていても支障はありません。いえ、可能な限り戦闘時以外は眠っていた方がいいのですが、それでは勘が鈍りますから。定期的に目覚めて体を動かしていなければ、いざという時に動きが鈍ります。そっか、言われてみればその通りだ。人間一日中寝てたら頭が痛くなるし、セイバーだって眠くて眠ってるわけじゃないんだし。
そうですね。眠りを必要とする疲れはありません。ですがシロ、あなたは眠りすぎると頭を痛くするのですか？ That is true. 痛くなるだろう、そりゃ。普通一日の半分も寝てたら体の調子を悪くするって。俺の場合は頭が痛くなって目が覚めるから半日も眠ってられないけどさ。 Half a day is 12 hours. 不思議な話ですね。私はそのようなことはありませんでした。今も昔も眠ろうと思えばいくらでも眠れますし。それはなんか生き物として間違ってると思うぞ、セイバー。一日中寝てるなんてもったいない。眠気が取れたら起きて遊んでいた方が楽しいだろ。 Well, what if you have a fun dream? That might be fun. そうですね。確かにその方が無駄はありません。I bet that's how a lot of writers write. They just write out their dreams. だろ？今は俺のせいでそうなっちまったけど、俺から縁が切れたら普通の生活サイクルに戻れよ。俺が言えることじゃないけどさ、これが癖になって一日中寝てたらぐうたらなやつだなんて思われるから。それはすでに手遅れかもしれません。私は皆にそう思われていたかもしれない。Hmm? Damn, dude. I thought this was just idle chit chat, but Saber doesn't really seem to get jokes. He moved to the living room. Saber looks like she wants to know what happened today, so I decided to tell her about the bounded field at school Totsuka warned me about. そうですか。学校に集まる人間を生贄にするつもりなのですね。率直に言えばそういうことだろう。遠坂はまだまだ時間がかかるとは言っていたけど。同感です。それほど大規模な結界の完成には時間がかかる。学校の校舎というものは封鎖しやすい建物ですから、おそらく神殿に見立てた祭壇なのでしょう。それだけの規模な結界を完璧に起動させるには早くて10日は必要です。10日。俺が異常を感じたのが2日前の土曜日だから、まだ8日は猶予があるってことか。遠坂の見込みと同じだな。はい。その結界が生贄を集めるものであれ、守りを固めるものであれ、完成させては厄介です。それまでに結界を張ったマスターを見つけ出せれば良いのですが。そうだな。遠坂は難しいって言ってたけど、学校に潜んでいる以上は特定しやすいはずだ。なんとか見つけ出して結界を止めさせよう。The chances of them being someone from school is pretty high, considering where they set up their bounded field. A student or teacher. Starting tomorrow, I'll search the school as thoroughly as I can during lunch and try to find anyone suspicious. あとは、そうか。そいつがどんなサーバントを連れているかっていう問題か。Then again, we only learned that once we found him. Then the only other thing I can do right now is to think about the servants I encountered already. Saber's awake, so now it's my chance to ask her about them. Okay then. Do we do only one at a time? Let's see. Only choose one. Alright, we gotta go with the most obvious one. Archer. That guy. I should ask about Tosaka's servant, Archer. Saber defeated him in a single attack, although she did surprise him, so I have no idea how powerful he is. なあ、セイバー、アーチャーのことだけど、あいつのことでなんか気づいたことってないか？アーチャーですか？ Yes. いえ、シローが把握できている以上のことは何も。単純な戦闘能力では私が上回っているようですが、彼の宝具も戦闘技術も体験していません。 His basic combat ability is better than Saber? What? 一度勝利しているからといって楽観していい相手ではないでしょ
そうか。 Damn, really? まあ本当に一瞬だったからな。それにあいつなんていうか In that moment, the saber attacked him, had this uncanny feeling. Like it was a surprise attack, but it wasn't. The Red Knight looked like he had already sensed Saber presence, but he froze the moment he saw Saber, as he couldn't react to Saber onslaught. なあセイバー、あいつセイバーのことを知ってるんじゃないかな。あの時セイバーの剣を受けたのは敵襲じゃなくてセイバー自体に驚いたからだって感じるんだけど。なるほど。そう考えると私も納得できる。弓使いである以上、接近戦で私に劣るのは当然です。ですがそれにしても、あの時のアーチャーは脆すぎた。何か外的要因で実力を発揮できなかったのではと考えていたのですが。Maybe Archer likes Saber. だろ？それに俺、あいつとランサーの戦いを見ているんだよ。アーチャーは攻めこそしなかったけど、防御は神業じみてた。なのに、セイバーの一撃を受けるなんて、どうかしていたとしか思えない。Shit, is so full of himself, praising himself like this. 私は手を抜かれたということですか？ Oh. Rather than being upset by an easy victory, she seems to be more bothered that he might have taken it easy on her. Saber glares at an unseen enemy. いいでしょう。 Oh リン shit. との共闘が解けた後、私を侮辱したことを後悔させるだけです。ああ、いや、あいつだって好きで手を抜いたってわけじゃないだろうし、そんな目の敵にする必要はないんじゃないか。 I suddenly found myself defending Archer. I like this シロはアーチャーの Saber. 行為が許せるというのですか？ She's pouting. いえ、むしろ行為というか擁護しているように聞こえる。まさかとは思うのですが、サーバントとしてアーチャーの方が好ましい Ah, Saber, don't do this. それこそまさかだ。俺言っとくけど、あいつは気に食わないぞ。 Oh, you never talked to Archer. Shit, 遠目から見ただけで気が合わないって直感したんだからな。 oh my god. それはよかっ From a た。 distance, I know I hate that guy. 余計な杞憂でしたが、安心しました、シロ。 Saber pulled you think the other girl is pretty? Who you like better, her or me card. That's what she pulled. That typical you or me decision card. びっくりしたのはこっちだ。 But not you and me, me or her. なんだってそんなことで安心するんだ But よ。 in this case, セイバー against は Archer. 俺がアーチャーを嫌ってるってそんなにいいことか？そうですね。確かにおかしな話です。 Oh shit. ああ、おそらく戦闘面での相性の問題でしょう。私は白兵戦を主体とするサーバントで、アーチャーは砲撃戦を主体とするサーバントだ。もしシローがアーチャーと相性がいいというのであれば、私とは相性が悪いことになる。それでは互いに実力を発揮できない。 Saber nods, convinced that must be the reason for her relief. そんなもんか。 Nah, she's just jealous. Either way, we have absolutely no information on Archer. We still don't know which hero he is, what age he's from, or what kind of novelizing he possesses. Alright. You know what it is, dude. It's a visual novel, so we gotta choose all the choices. We'll go quickly on the other two choices. I don't think it'll be as interesting as Archer, because we already know who they are, right? Hercules, Kukulin. So I'll do auto mode. なあセイバー、ランサーのことなんだけど、あいつは何者なのかわかるか？ Neck. は、ランサーのことですか？ The ha? まあ Why she sound セ so イバーがあいつ surprised? を追い返してくれた時何か言っていたじゃないか。アイルランドのなんとかとか。だからもしかしてセイバーはあいつの正体に気づいているのかなって。ああ、そういうことですか。驚きました。シローが他のサーバントの正体を知りたがるとは思っていなかったもので。知らなくちゃやっていけないって話だからな。けどなんでそこで嬉しそうなんだよ。 She was growing up as a mage. シローが戦う気になっているからです。
正体を知った相手ならば対策が立てられる。まず弱点が分かった相手から仕留めるのは戦いの常道ですから。 I like the hands on the hip, Saber. まあいいからランサーの正体、今の口ぶりだと知ってるんだな、セイバはい、あの構想と全身に帯びたルーンの守り、加えて戦いではなく生き延びることに特化した能力から言って間違いはないでしょう。彼の神名は空風林、魔装ゲイボルクを操るアイルランドの大英雄です。 Gay ー。 bog. 風鈴で強いのか、その空風林ってやつは。この国では知名度が低いですから存在が劣化していますが、それでも十分すぎる能力です。こと敏捷性に関してならば他の追随を許さないでしょうし、彼の宝具はこの戦いに最も適した武器だと思います。宝具。ああ、あの槍か。そういえばあいつの槍、最後に変な動きを見せたけど、あれがゲイボルクってやつなのか。おそらくは。ゲイボルクの伝承は諸説あります。曰く足で投擲する呪いの槍だとか、貫いた瞬間に内部から線のトゲを生やして相手を絶命させる魔装だとか。 Oh! なんか全く違う言い伝えじゃないのか。 We've seen that before, but in Grand なんで Order. 伝説の武器だなんて言える They の show か。 both versions of Gay Bog, the one where it turns to thousand spears. I always wondered why that ゲ does イボル that. クの能力は様々な形で伝えられていますが、その全てに心臓をうがつという一節が残っている。それは武器としての能力ではなく、あくまで持ち主の技量だと思っていましたが、間違いだったようですね。魔装の正体、ランサーのゲイボルクの能力は文字通り心臓をうがつものです。つまりあいつの槍は。ええ、使えば必ず敵の心臓をうがつ魔装なのでしょう。空間をねじ曲げているのか、因果率を変えているのか、ともあれ槍自体の呪いとランサー自身の技量でしょうね。こと1対1の戦闘においてこれほど効率的な武器もありません。何しろ全く無駄がない。無駄がない。無駄がないってどういう意味だよ。わかりませんか。ランサーの槍は城を破壊することはできませんが、人間一人を殺すだけなら十分です。宝具というものはその規模によって消費する魔力が変わります。 A ランクの宝具を持つ者はその使用に大量の魔力を消費する。一度使ってしまえば失った分の魔力補充には時間がかかるのです。ですが人を一人、いえサーバントを倒すのにそれほど強大な破壊力などいりません。ランサーのように一撃で仕留められるのであればそれ以上の戦果はないでしょう。つまりなんだ、大砲一発分より弓矢一本の方がコストが低い。はい。ですがサーバントには弓矢など当たりません。結果としてサーバント同士の戦いは大砲の打ち合いになるのですが、ランサーのゲイボルクはその弓矢を命中させられる槍ってことか。しかもかすり傷じゃなく確実に命を奪う心臓に当ててくる。そういうことです。加えて使うための魔力量もそう多くない。あの程度の魔力商品なら7回使っても魔力の補充は必要ないでしょう。ですから彼の魔装はこの戦いに He 適 could してい just るの spam です。 down the masters 通 though 常 instead の of the サーバントは servants. 数回戦闘すれば休まざるを得ません。ですがランサーならば6人を続けて相手にすることもできる。まあ1対1であることが条件になってきますが、その割には本人無駄が多かったぞ。俺を相手にして遊んでいたしな。ですね。ランサー自身村っ気のある人物のようです。非常な人物ではありましたが、どこか憎めない一面がありました。それじゃあ他のやつのことだけど、
which one's which. Does that auto save? Oh, that's everything green. Ridiculous. セイバー、もう一度バーサーカーと戦ったらその時はどうなる？その俺がマスターである限りセイバーは Dude, fucking Saber a nuke. She is a nuke, dude. それは違う、シロ。 Have you seen the Heaven Fields anime movie from Affordable? That shit was insane. この問題で Saber あな versus たが自ら Berserker. の未熟を責めることはない。She fucking destroyed Berserker. 実際セイバーは多くの制約を負ってるんだろう。ならもしセイバーが本来のセイバーだったら Saber's so fucking OP when she has magic. 私が万全であろうとバーサーカーを倒すことは難しい。 Difficult? Oh shit. いえ、どのようなサーバントであれ、あの巨人を追い詰めることは不可 Damn, 能かも Affordable しれ make it look so easy for her ない。 though. シロ、あの夜の戦いを覚えていますか？バーサーカーはリンの魔術を難なく弾きました。彼には私のようなタイマルクは備わっていない。あれはただ肉体の強度のみでリンの魔術を無効化したのです。それは見たけどそんなに驚くようなことか。単にバーサーカーの体が硬いってことだろ？違います。バーサーカーはリンの魔術に耐えたのではなく弾いたのです。この違いは大きい。攻撃に耐えたというのならその箇所を必要に狙えばいつか鎧は砕け散るでしょう。 Pelin is not the matter. ですが弾いたのなら別だ。リンの魔術はそもそもバーサーカーに届いていなかった。届いていなかった？つまりセイバーみたいに魔術を無効化したってことか？はい。ですが先ほど言ったようにバーサーカーはタイマルクのスキルを持っていない。 No とな phantasm. ると彼の宝具が魔術を弾いたとしか思えない。これは憶測ですがバーサーカーの宝具は鎧です。それも単純な鎧ではなく概念武装と呼ばれる魔術理論に近い。おそらくバーサーカーには一定の水準に達していない攻撃を全て無効化する能力がある。私の件 Oh, what the リン fuck の is 魔 that 術が通じ true? なかったのは That's そ kind の of ためでしょ OP. う。バーサーカーの正体がギリシャの大英雄であるのならその能力はほぼ A ランクです。彼に傷を負わせたいのなら少なくとも彼と同じランクの攻撃数 They 値を用 can't い do なければ damage な to ら him ないと unless 思い it ます。 really hurts. 同じランクの攻撃数値。つまりそれってはい。言いにくいのですが通常攻撃であろうと工具であろうと A ランクに届かない攻撃は Damn, 全て dude. 無効化されるでしょう。 How do I pause? So no one. How the fuck did Archer her Berserker though? Oh, it's no phantasm's A rank. Damn, dude. Low level does 0 damage. Agility. Does that mean Lancer can't fucking touch Berserker? His Nova Phantasm not even A rank. It's B. How is Berserker luck? Oh, this motherfucker is good. It's like Saber's luck. That means Lancer can absolutely do nothing against Berserker. He's fucked. That's crazy. Continuation A. Oh shit, that's the worst matchup. Lancer versus Berserker. Everyone could hurt Berserker in this war, right? Saber could do it. Archer could do it. I don't know about Rider or Caster, but Assassin, I heard this happen off screen. It's like some, I forgot what they get this information from, like a Nasu interview or some shit. Basically at Ryudo Temple, Ilya and Berserker try to invade that temple just to take them out real quick before the war starts. But Assassin, he fucking met up with Berserker, fucking defended that shit, dude. Assassin in Ryudo Temple is beefy as fuck.
Apparently, he's like super high spec. That he fended off Berserker, and Berserker couldn't get through assassins, so he never went to Ryoto Temple. So God blessing turns the body into study armor. She said A rank. Oh, B rank or lower? Fucking Saber, you lied. You lied to me, Saber. You say A rank only. Oh, at least below A rank. Besides them, I think anybody in this war could hurt Berserker though, right? I think this war is OP as fuck. Everyone has something that's over A rank at least. Except for maybe Caster, but Caster and MP she could basically make Berserker disappear. Basically, because of her MP and the way the rules work for the Holy Grail war. Rule breaker. And he consumes mana like crazy too, right? He's a fucking demigod. Saber is so crazy though. Her Nova has him. Whoa. ちょっと待った。筋力と宝具の基準は違うんじゃないのか? Her Nova has a B rank. And Nova has him a C rank. Nova has him a C rank. Oh, her strength's only B? I thought she was A. Damn, dude, that means fucking Saber Alter is fucking beefy then. No, that's anime only. Fucking unfootable. Oh, Shido's the master. That might be it too. いくらランクが低いからって宝具ってのは強力な武器なんだろ? なら筋力に置き換えれば A ランクに届くんじゃないのか? はい。宝具と通常攻撃では比べるべきだ。宝具の C ランクは通常能力に変換すれば A ないし A プラスに該当します。 Saber spam her fucking her Nova says in only rank C. I was gonna say invisible air, because invisible air is basically the beam though, right? That Saber could use this for her, you know, her sword. This is her magical beam shit. Well, this is obviously the magic that hides her sword and conceal it as well as wind magic though. Magecraft. This is only C rank. She spammed that shit in the Berserker fight though, but only in the anime. Unfoldable anime exclusive. Let's see. Novatism rank C. Oh, okay, that makes even more sense then. So her invisible air is equivalent as the aim rank magic and normal abilities. So that's why she can hurt Berserker with invisible air. Do they even call it invisible air with Saber Alter? What's that beam of light? Just fucking Saber beam? Probably. That's anime only anyway, so it doesn't really matter. 物理的な法則外のものです。あれはたとえ世界を滅ぼせる宝具であれ、それが A ランクに届いていないものならば無力化する。What the fuck? If it is below A ranked, the idea would be nullified. What? That's fucking OP. Fucking Berserker. じゃあ Damn. 次に襲われた時が。いいえ、どのような英霊であろうと必ず弱点が存在します。少なくともバーサーカーは対上レベルの攻撃手段を持っていない。襲われた時に一撃で全滅するという事態は避けられる。私の傷が完治すれば対等の一騎打ちが可能です。その間にシローは撤退できますし、何らかの援護をしてもらうことで賞賛が見えるかもしれない。結局撤退が大前提なんだな。それまでになんとかバーサーカーの弱点を探さな The くちゃいけない。 power of friendship and threesome. Berserker couldn't handle the three protagonists. 攻撃方法ってのは何なんだ? 宝具の攻撃力のことです。
一騎打ちで進化を発揮する対 They 人 kind of nerf Berserker though. 団体戦闘で猛威を振るう You 対 only 人 have defensive Novitasm, right? The armor 一撃で全てを and 決する his 対情法 was it 9 lives, 12 lives. 大きくこの3つに分類されます。 So you got no offensive その欠点を補 Novitasms うのがマスター or です。 abilities besides イリア his スフィールは膨大な魔 fucking 力の塊 SA だ。 plus strength. 彼女が卓越した魔術師であり、バーサーカーが It 彼 stats 女 to の the 死を徹す roof, るの but な it comes ら、 with a price. You need a lot of mana. 私は But the 死を problem 守 with り that, きることができないでしょう。 Ilya's infinite mana, dude. She's cheating. She shouldn't even be a fucking master. That doesn't make sense. She's a master, but I guess that's how it always works. The, what's her fucking last name? 待って Einspern. ください、シロ。 They always have someone as a 屋 master 敷 there, の and 門 they're を人が fucking くぐりま cheating. した。そんなことわかるのか。 They grab like the most insane person to be the master. まずい、きっとさくらが帰ってきたら。 Let's see. What she said? Oh, she noticed that. お邪魔します。そういえば悪いんだが、その分かっています。部屋に戻っていますから、私のことは気にせずに。 Saber goes back to her room. Almost as a switching with Saber. ただいま。感心感心。ちゃんと先に帰ってたわね。 Totsuka walks in laden with shopping bags. Whoa, what the fuck? She got shopping bags. お邪魔します先 What 輩。 is she gonna do with that? 珍しいですね。先輩がこんな早くから帰ってきてくれる Dude, なんて。 Totsuka spends so much money, man. She had these jewels and stuff, all these gears and equipments, test tubes, constantly spending money. And then we got Shido fucking grabbing garbage, putting it in the shed so he could test his trace on magic. よし、準備は完璧だ。それじゃあ始めるとしましょうか。 Totsuka psych herself. Oh, that's when she got the shopping bags. Fucking Totsuka. She wanted to have a cooking competition with Shido. She gonna impress Shido with her amazing Chinese food. That's Totsuka's specialty. If I remember, Sakura's good with Western food. Totsuka's good with Chinese food. Shido's good with Japanese food. That's how it goes. Totsuka psyched herself up and heads to the kitchen. 先輩、お夕飯の支度なんですけ No ど。 wonder she didn't want to go home with Shido. She told Shido to go home early. She wanted to surprise him. 今日は遠坂の番だからいい。さくらは朝作ってくれたんだから夜は任せてくれ。遠坂がいるうちは Man, I 俺 love とあいつ fried で夕飯を rice. 作るから。 I keep remembering fried rice. I have to give that up 先 though. 輩がそう言うのならそうします。 It's not very beneficial to eat fried rice because it's just carbs. Doesn't have a lot of veggies in it and not a lot of protein either. So like not really any point to eat fried rice. For as a, you know, a healthy lifestyle, I should say. It's basically junk food at that point. It's categorized, at least to me. I hear a very boisterous sound come from the kitchen, but I see nothing of Totsuka. あれなら任せても大丈夫だな。 I should stay in my room until dinner's ready, considering Saber's waiting there. ちょっと部屋で休んでくれ。藤姉がやってきたらたまには風呂を沸かすように言っといてくれ。 Get her back from this morning, or ご飯の yesterday, I 支 should 度が say. できたら呼びに行きますね。 Damn, dude, it's only been 1 day. That's crazy. なあ、とそうだ。部屋に来るときはノックを忘れないでくれ。 Shido's gonna be naked in his room. Sakura, please knock. It's a little before 6 o'clock. I figured dinner would be ready around 7 o'clock. I returned to my room and found Saber sleeping in the room next door. なんだ。なんか話そうと思ったのに。 You know, speaking of Chinese food, I don't know if I told you guys this already, but I've been practicing making beef and broccoli chicken. No. Stupid, not beef and broccoli chicken. Beef and broccoli. Whatever. I recently bought Chinese wine and some other stuff. I got some MSG.
Sprinkle that in, dude. The cost of the ingredients and stuff. I might as well just rather. Should have just bought Chinese food from the Chinese restaurant, dude. I spent more money, but I guess the sauces you could use forever. But the meat itself is pretty expensive too, though. But I don't know. I feel like I don't know, man. I guess it's more fun to make it rather than save it. You don't really save much money, basically, making it at home. I click my tongue with disappointment. Sit down. 何言ってんだか。聖杯戦争のこと以外何話していいかもわからないくせに。 That's not true. You can ask Saber. Shit. What can you? I don't know what to talk to Saber about. Besides, I don't know how to act around Saber. いいけどさ。眠ってるならそれで。 Because Shiro doesn't know Saber likes food yet. I muttered to myself and stared at the hands of the clock. Last night, Saber, Tosuka, and I ate dinner. But today, Sakura and Fujine are in the mix as well, making it 5 people. いや、セイバーはダメなのか。 As long as Fujine and Sakura are around, I can't have Saber come out in her room. セイバー、朝飯食ったのかな。 Last night, Saber was nodding while eating her dinner. Based on her behavior, it's not like she doesn't need food. 昼飯は用意しなかったし、腹減ってるよな、そりゃ。 Once Fujine and Sakura go home, I should warm some dinner up for Saber. Oh, this made me want to watch Emiya Gohan. Emiya Gohan, the thing about that one is like it's slice of life for everybody. I should do that. There's no season 2 though. That's another thing. That opening though, opening's fucking fire. I like the ending too. Damn, dude, happy Ilya. That's all I remember for the ending credit. It's like Ilya in different outfits, basically. With her maid, Sella and Liz. Man, Sella and Liz are so underrated. I feel like they should be more popular. But the only reason they're not popular is because they don't have much screen time. Especially Liz, dude. Liz is funny as hell. I like Sella too, though. But Liz is like, she's the best one. It's just imagining Saber eating by herself makes me mad. It's because Shiro's too nice. シロ、起きてる？ Tosuka knocks on my door and peeks her head in. 父さか？なんだ、なんか用か？何って夕食なんだけど。できたから来て。 Damn, dude, Shiro's so lucky. It's like all girls, isn't it? At the dinner table. It's already that time. I pick myself. Dude, it's the same thing Ilya and Prisma. It's all girls at the dinner table. Because it's Scylla, Liz, Ilya, and Ilya's Phil. For some reason, Kirisugu never shows up. I don't know. He's always away from home. I pick myself up, glance towards Saber room, and head into the hallway. 来た来た、ほら見てよこの料理。なんと東坂さんは長らく不在だった中華料理ができる人だったのだ。She sounds so happy. Fujine dances excitedly around the table, which is laid out with dinner. Now that she mentioned it, it does look to be Chinese dishes today. You know, one lord that I never really think about Tosuka? Like, why does Tosuka know how to cook Chinese food? But then you gotta remember who her senpai, right? It's the senpai, Kotomine. That's probably why she knows how to cook Chinese food. 4 big plates decorate the table. Crab meat with egg omelet, shredded beef with green peppers, a vegetable stir fry with some fancy meat I've never seen before, and for some reason a plate full of steamed shumai. Man, that sounds good as fuck. Damn, dude. Salad had been served in individual plates for everyone, and the setup seems to be well thought out. It's pretty extravagant. Fujine loves it. 驚いたな。父坂のことだから洋風で来ると思ったのに。本当
京風を考えてたそうですよ。けど中華料理は誰も作らないって言ったら、なら私が作るって。なんでそう隙間をつくような人生しか送れないのかあいつは。なあさくら、遠坂と一緒に帰ってきたけど、あれは一緒に買い物に行ってたのか？はい、遠坂先輩、弓道部が終わるまで待っててくれたんです。 Oh, that's so それ sweet で of her. 帰り道がてら2人で買い出しに行ってました。そうなのか。なんだ、思ったより仲がいいじゃないか、2人とも。そうですね、遠坂先輩とは学校でもよく話してましたから。私のどこが気に入られたかわからないんですけど、入学した頃から親切にしてもらってます。 Huh. So Tosaka really is a nice upperclassman. おしゃべりはいいから早く食べよう。私もうお腹ペコペコだよ。 Pecco, Pecco. Oh my god! Oh, Mujine, she's killing me. I gotta stay disciplined. I'm hungry as fuck too, but I'm trying to discipline myself into a better lifestyle. I'm trying not to eat 2,000 calories a day. I'm trying to eat at least under 1,500 calories, which may not seem a lot, but basically I gotta eat lighter. I gotta skip a meal. Fucking A, bro. だってさ、2人も早く座ったら。中華物って冷めると犯罪的にまずいんだから。 Cause one meal is fucking 1,000 calories. The only reason I'm able to eat a second meal is cause I work out. I have to burn the calories to eat the second meal, basically. Tosaka sits down after she tells us to do the same. I sit down without a word. Everyone bows and thanks Tosaka for cooking, then starts eating. I hate to admit it, but it's good. I never cooked Chinese food because I always thought it all tastes the same. But Tosaka dishes make me realize there had been bias on my part. And I found myself regretting. You know what's funny? I know I always keep mentioning the series. Ilia Prisma. Like I said, Ilia Prisma got a lot of good shit, dude. A lot of good stuff. It's just the lowly shit is fucking weak. Whack. But they had to do it. I don't even know why they had to do it. They don't even have to do it. Whatever. But this isn't over. Where Liz? No, Stella. She gained weight. She's trying to figure out why she's gaining weight. At the end of the OVA episode, though, it's because of Shido. He bought a fucking walk. That means Ilia Prisma Shido cooks Chinese food. Oh man, that's cool. うわすごいすごい。こんなにご飯を美味しくさせる料理は久しぶりだよ。うん、遠坂さんに100点をあげましょう。ありがとうございます。先生のように素直に感想を言ってもらえると 私も嬉しいです。はい、私も中華を見直しました。辛いのって苦手なんですけど、すごく美味しいです。Sakura looks pleased and seemingly to enjoy the food too. After seeing everyone's happy face, Tosaka. Aw, what? She turns to face me, her face triumphant. なんだよ、なんか言いたそうだな、遠坂。別にみんなに気に入ってもらえてよかったなって。 Damn. まあ若干1名素直じゃないのがいるけど、それはそれで楽しいからよしとしましょう。得意分野で負けちゃった気持ちはわかるし。 Dude, she is so fucking competitive, dude. Why is she doing this to Shido? そうか、さてはお前、昨日俺に飯作らせたのはこっちの戦力分析か。はい、今日の教訓は手の内は常に隠しておくでした。 Tosaka returns to her food, looking exceedingly pleased with herself. Dinner is a bit livelier than expected. Sakura and Tosaka are acting like good upper and
underclassmen, and Fujine is not completely on Tosaka's side. Well, I have no complaints after getting to enjoy a good meal. There are no complaints, but I can't feel unreservedly good about sharing a meal with everyone here. I stand up. 何しろトイレ Now he gotta get his wifey. いや、忘れ物をした。連れてくるから待っててくれ。Tosaka knows. The moment I step out of the living room, I lock eyes with Tosaka, who is looking at me silently. We can't do this, Saber. We have to let her eat Chinese food. I just didn't think it was right. That's why I didn't like the fact that I was making her sit alone, even though she's living with us. So without really considering the consequences of my actions, I take her hand. シロ、突然何をするのです？いいから来てくれ。みんなにセイバーを紹介するから。正気ですか？待ってください。それは正気だから連れて行くんだ。ほら、いいから行こう。後のことなんてなるようになる。Damn, dude, Shiro's so hot-headed. He is right in the beginning. I remember in the beginning, he said that he was hot-headed. He had a short temper. And then when he said that, I didn't think so, right? He doesn't seem like he gets angry, but this definitely shows he does have a short temper. He just do stuff without thinking. シロ。 Like this one, for example. He's like, oh, we'll do it for later. Let me just do this right now. I'm still dragging her along by the time we reach the living room. 悪いな、トサカ。もう一人分いいかな。Oh, yeah, shoulda. Tosaka doesn't object. But Fujine Sakura are looking at Saber in confused astonishment. 遅くなったけど紹介する。この子はセイバーって言ってしばらく面倒を見ることになったから。見ての通り外国人さんだから日本の暮らしには慣れてないんで、そのあたり助けてやってくれ。Damn, dude, they're fucking monotone. Damn, dude. The two don't react. It's understandable, but I can't really find it in me to care right now. ほら、そこに座れよ、セイバー。飯はみんなで食べた方がいいだろ。それは確かに効率的だとは思いますが、私は遠慮なんてするな。だいたいな、これからはセイバーも一緒に住むんだぞ。同じ家に住んでるんだから一緒に飯を食うのは当然だ。はい。シローがそう言うのでしたら私は従うだけですが。そんなのダメ。そんなのダメ Hey. My ears are ringing. 一体どうしちゃったのよ、シロってば。遠坂さんだけじゃなくこんな子まで連れ込んじゃって、いつからここは旅館みたいになっちゃったのよ。なんだよ、いいじゃないか。旅館みたいに広いんだから一人や二人部屋を貸しても。遠坂がいいんならセイバーだっていいだろ。 Let's go, Saber. いいわけないでしょ。遠坂さんは認めるけど、そんな得体の知れない子なんて知らないもん。一体どこの子なのよ、その子は。どこの子って遠い親戚の子だよ。よくわからない事情があって親父を頼ってやってきたとか。 They made up on the fly, huh? そんな作り話信じられない。だいたいね、仮にそうだとしてもどうしてエミヤの家に来たのよ。キリチュグさんに外国の知り合いなんているはずな。 She can't say that with any confidence, and she knows it. But Oben traveled constantly. He's probably had more friends from other countries than in Japan. ないとは言い切れないけど、それにしたっておかしいわ。あなた何のためにここに来たのよ。 You know one thing in the Nasuverse they should do? They should have people know more about, right, Kurisuke. If he travels a lot, there should be more people that recognize his name and stuff. あ、いやだからそれは。シロは黙ってなさい。セイバーさん私はあなたに聞いてるんだけど。 She's never gonna question why her name is Saber. Saber's so short.
Saber is silent. Oh yeah, Saber's like 4'11", right? Something like that. Oh no, she's exactly 5 foot. Excuse me. I don't blame her. Saber doesn't really have a backstory, and she's not cunning enough to go along with my lies. さあ、私はキリツグの言葉に従っただけですから。Damn, dude. That is not a lie. You know that, right? Dude. I guess she does. キリツグさんがシロを頼むって？ Hell yeah. はい。あらゆる敵から白を守るようにと。Ever so quietly, Saber says it with straightforwardness and clarity. There's no room for anyone to protest. And even if it was really a lie, it will become the absolute truth in Saber's mind. Even Fujine can't argue with her, but she stands up with a frown and glares right at Saber. いいわ。そこまで言うんなら腕前を見せてもらうんだから。Fujine dropped this on us all out of nowhere. Damn, the legendary Taiga versus Saber. And with the sound of a whooshing wind, Fujine take us outside. And then she takes the bamboo sword, a shinai, hanging on the wall and continues glaring at Saber. Okay, what the hell is Fujine thinking? あなた、シロを守るって言ったわね。なら少しは覚えがあるんでしょ？ Damn! 私に剣を持てというのですか？そうよ。あなたが私より強かったら許してあげます。けど弱かったら家に帰ってもらうからね。構いませんが、それはどういった理屈でしょうか？シロを守るのは私だもん。シロが一人前になるまで私がずっとそばにいるんだから。Saber doesn't seem to fully comprehend what Fujine's intentions are. Then again, none of us do. だから私より弱いやつはいらないの。あなたが私より強いって言うんなら私より頼りになるでしょ？それなら少しはシロを任せてもいいわよーだ。Fujine swings her shinai around with a pout. わかりました。あなたを納得させればよいのですね。そうよ。けど私を納得させるのは大変なんだから。No sooner has Fujine said that she is practically leaps forward, rushes her Saber, brain dishing a shinai. 藤ねめちゃくちゃだ。 She goes in for a surprise attack, even though she hasn't even given Saber a shinai yet. The tiger has no business calling herself a teacher, and she's going to put something like that. Huh? Saber stands there in a daze, taken aback by Fujine's surprise attack. Fujine swings for the body. あれ？ Fujine tilts her head in confusion. Well, yeah. We're all dumbfounded, and we're just watching. So, it may be even stranger, like the mystery of the Hanging Garden of Babylon. Saber reference for Fujine, since she's the one who experienced it firsthand. Saber's still standing. The only difference is that she's not holding the shinai Fujine had in her hand a heartbeat earlier. I don't know if this is for real, but it's definitely happening. Saber is even holding shinai she took in ready position. Fujine is frozen in her tracks, right in front of Saber. Fujine is a kendo expert whose skill is supposedly unmatched. The difference probably made clear to her that Saber is on a completely different level. 構えろというのでしたら構えますが、そこまでしなければわからない腕ではないでしょう。Oh, she's so sad. Fujine staggers back and drops to her knees. 勝負はつきました。認めてもらえましたか？ Fujine slumps her shoulders and droops her head low. Just when I think she's about to retreat quietly. Oh, I like this sprite from Fujine.
I think that's cute. Hey! Isn't it adorable? That's the best part from Fujine. I like this. なのに白を取られちゃった。 She's so sad. Fujine starts to cry, so loud it starts to hurt all our ears. In the end, it took 2 hours to calm Fujine down. Fujine gestures to Saber saying, "We need to talk," and went into my old man's room. They were in there for 2 hours. She finally came out looking unsatisfied as a mumble. I guess I got no choice but to acknowledge her. She only nodded in resignation. Sakura, though, was silent the whole time. It was getting late, so Fujine wound up taking Sakura home, but Sakura didn't say a single word. She just bowed and went home. それじゃあ私も別棟に戻るわね。 That's all Rin said. Couldn't think of it. Tosuka had been quiet all this time too. 悪かったな。どうせバカな真似してって思ってるんだろ。別に。ただあなたのしていることは心の贅肉よ。そんな余分なことばっかりしてたらいつか身動きが取れなくなるわ。 Damn. She waves goodnight and heads off to the outbuilding. I'm exhausted. I should probably sleep early today. 待ってくださいシロ。私もあなたに聞くべきことがある。いいけど何？なぜ私を皆に紹介したのですか？私もリンの言う通り、シロの行為は不必要だと思います。なぜも何もない。単に嫌だったから紹介しただけだ。シロ、それは答えになっていません。何が嫌だったのか言ってもらわなければ。Saber draw closer to me. What was happening tonight really so strange to her? そんなの知るか。ただ飯食っててセイバーは一人でいるのかって思ったら嫌になっただけだ。強いて言うなら藤根とさくらにもセイバーを知ってもらっておけば隠し事も減ると思ったぐらいだよ。それはあまり意味のあることではありません。むしろ彼女たちに私の存在を知らせるのはマイナスです。この屋敷なら私の存在は隠し通せるのですから、私は待機していた方が良かった。Better? In what way? Is she saying she's better off being ostracized when the rest of us are all eating? そんなことはない。セイバーが良くても俺が嫌だったんだからしょうがないだろう。こういうの理屈じゃないと思う。I look away from Saber. 土蔵に行ってくるから先に部屋に戻っていてくれ。She doesn't answer. I turn my back to Saber, who seems unconvinced by what I said, and make my way to the shed. I step outside. The Trunkrow yard is lit by pale moonlight. The winter sky is clear enough to see the stars above me. I sigh, hardly realizing I'm doing it. Tosuka's right. I'm contradicting myself. I'm headed to the shed to avoid Saber room, but I don't want to leave Saber alone. I'm having a hard time interacting with Saber as a member of the opposite sex, but I can't ignore her on a human level. No wonder Tosuka gets disgusted with me on my contradictions. 参ったな。未熟なのは魔術だけだと思ってたけど、精神修行もなってないじゃないか。I absentmindedly look up at the night sky. The night drags on. My inexperience is all the more reason I can't skip out on my training. All I can do is keep on believing that I work hard enough, I might someday obtain something. Alright. Day 5. What's this? Okay. Guess I started late, huh? Alright, well I guess that's it for today then. It's getting late. I have work tomorrow. It's gonna be a busy week for me. With that, we'll play more Fate Stay Night laters. So far, it's cool. Been enjoying it. Good memory down lane. I remember a lot, surprisingly. I still remember like almost everything.
It's been like what, 10 years? Kinda. I guess because of the anime too and stuff. But even the anime is like 10 years. The only thing I didn't really remember is that scene where Shiro had to talk to Sakura about Tosuka. But besides that, I pretty much remember all of it, surprisingly. I guess I'm not too surprised. Anyway, yeah, we'll play more Stay Night laters.